he mawira maria tubangite mwathani twahoya mothe makinyanire theinie wa ritwa ria Jesu. Thank you mwathani, thank you kigongona githeru hamwe na igongona ritu mwathani wa moyo. Tuna family ya ndungata yaku tunawaweka wakifu mikononi mwako, tukiwaombea neema ipitao neema zote ikawe juu ya maisha yao, ukawabariki na hata ukawatenda mema katika jina la Kristo Yesu. Ni asante ni kwa sababu ya wageni wetu walio mbali na walio karibu. Bwana, tunaomba mfalme mwema, walio mbali ukawaharakisha ili tukawe pamoja, na ambao wamefika mfalme ukawabariki na ukawatenda mema katika jina la Kristo Yesu. Tunajiachilia mikononi mwako, tukijua uwepo wako ukiwa pamoja nasi mambo yataenenda ipasavyo katika jina la Kristo Yesu. Tunanyenyekea mbele zako mfalme, ili uwepo wako, nguvu zako, mamlaka yako ikawe pamoja nasi katika jina la Yesu. Bwana wa mabwana, tunasimama hapa tukiagiza roho wote mchafu akatoweke bari nasi, na Roho wako Mtakatifu akashukie chukani na akatuendeleze kama yalivyo mapenzi yako katika jina la Kristo Yesu. Mambo yote tutakayoyatenda twaiweka mikononi mwako, ili tukapate kuongozwa nawe, nazo sifa zote na shukrani zote zitakurudia wewe uishie milele katika jina la Kristo Yesu. Ni asante ni kwa sababu natupenda, ni asante ni kwa sababu natujali. Mikononi mwako tunajiachilia, ili Bwana ukatutenda mema katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na hata kuamini. Jina la Bwana lisifiwe sana. Sasa ninaomba tukaingie kwenye hema na viongozi wa sifa wakakaribia, ili tuweze kuanza na sifa. Tumsifu Bwana, ni kwa sababu neno la Bwana linasema ya kwamba anapasa kusifiwa wakati wote. Jina la Bwana lisifiwe sana. Ambao wamekarimiwa na kipawa cha uimbaji, si lazima wawe wa dhehebu letu. Wote ambao Bwana amekarimia na kipawa cha uimbaji, ninaomba wakakaribie, ili tukapate sifa, tukamsifu Bwana, tukamuinue, tukamtukuze. Ni kwa sababu yeye ni Mungu na yeye habadiliki. Yeye ndiye jana, leo na hata milele. Na kwa sababu hiyo ninaomba waimbaji sasa wakakaribie katika jina la Kristo Yesu. Asante ni kwa sababu Bwana ni pamoja nasi. Waimbaji tafadhali. Waimbaji tafadhali wakaribie katika jina la Kristo Yesu. Asante. Ninaomba mkatupe sifa, tukamsifu yeye aishie milele, naye akaachilia utukufu wake na ukawe pamoja nasi katika jina la Kristo Yesu. Karibuni mkatupa sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutikirugame. Nako wikuraihu no wikuhiririe guku gukuhi, nigetha tuhote kunengera mwathani irio ciake nake akihote gukiria. Amen. Namorata tanaliaki na kende ajoe reizamboi ine asaketo kega kegoro edika motiga kinyakaima eni de namorata tanaliaki na kende ajoe reizamboi ine asaketo kega kegoro edika motiga kinyakaima eni de
kiega Nini menyete Thino ndi muge Ndijetereire Nini kiatira Oya umiri Nune kwa baba Ndoria kodema Nini menyete Thino ndi muge Ndijetereire Nune kiatira Oya umiri Nune kwa baba Ndoria kodema Jesu kane kwatara Rabo jambote yakira Eni gora yakwa eyuro ndema Ele wa baba ndoria modema Atebe na woka tuzaga mota Ire swara kere kere tama Ire akondire ire atweriga Toage toiga mubaga ideva Atebe Jesu kane kwatara Rabo jambote Gora yakwa eyuro ndida Yone wa baba ndoria modema Ateme seito rere ayagada Yogo agelena Parana mare Eni go agereira Nonyetanem Pado ta Jesu Okeatu Eli ta Jesu Kane kwatara Rabo jambote Eni gora yakwa eyuro ndida Yone wa baba ndoria modema Atebe na woka tuitaga mwotha Atire swaria kere kere tamba Eni yakondire rĩrĩa weru Oage koiga mubakoi Ati tuite Jesu kane kwatara Rabo jambote yokire Igora yakwa eyuro ndida Yone kwa baba ndoria modema Ate kanitha-inĩ rĩrĩa kwagana nĩkwagethena marana mane ĩni twagĩrĩire tũnyitane twatwĩte Jesu oke atuetha atĩ twĩte Jesu kane kwetere Rabo jambote ũyokire rĩrĩa ngoro yakwa ĩiyũrwo nĩ tha Ayũ nĩguo baba ndoria modema Atĩ tũthitũragio nĩ maũndũ marĩa tonaga na maitho arĩa thĩngũ matũraga nĩ tondũ wa gwĩtĩkia Ngai twoiga arĩa arũaru rĩu nĩ moiga arĩa athĩni rĩu nĩ moiga arĩa marũndĩtwo moige arĩa me thĩna ta Atĩ nĩwariũkĩrire Toma ũkaũteire maciakwa na gũkena nĩ arĩa metĩkagia ũhoro wakwa na nĩtwoiga arĩa arũaru rĩu nĩ moiga arĩa athĩni rĩu nĩ moiga arĩa marũndĩtwo moige arĩa me thĩna ta mbaruga Atĩ tũtiumbũraga kũhotwo Tũmbũraga tũrĩa hotani Tũtiumbũraga gũthira Twĩtĩkĩtie gũtũũra twoiga arĩa arũaru rĩu nĩ moiga arĩa athĩni rĩu nĩ moiga arĩa marũndĩtwo moige Atĩ tũtiumbũraga kũhotwo Tũmbũraga tũrĩa hotani Tũtiumbũraga gũthira Twĩtĩkĩtie gũtũũra twoiga arĩa arũaru rĩu nĩ moiga arĩa athĩni rĩu nĩ moiga arĩa marũndĩtwo moige rĩrĩa me thĩna Thutha wa andũ manene ikuĩaga theri Kĩrĩro nĩgĩo Zuku
Yeah.
Haleluya, Bwana sifiwe. Na tupate viketi vyetu ili tuweze kuendelea na sherehe zetu za siku ya leo. Jina la Bwana nisifiwe sana. Tumehisi kila mmoja ya kwamba uwepo wake Bwana ni pamoja nasi, na tutaendelea kwa haraka. Ni kwa sababu ya masaa hayawezi yakatungoja, na kwa sababu hiyo kwa heshima kulingana na ratiba yetu, nafasi hii naitoa kwa jamii ya mtumishi wa Mungu Lev Macharia ili waweze kuleta tribute zao, na kwa hivyo nafasi hii ni yao tu. Familia ya kuhani ya mtumishi wa Mungu Reverend Macharia, karibuni, nafasi hii ni yenyu. Nilikuwa nimeupdate Wamboi na nikamwambia ya kwamba unajua yeye ndiye mzaliwa wa kwanza wa mchungaji, kwa hivyo nilikuwa nimemwambia yeye ndiye nafikiri atawatanguliza na atawaendelesha. Karibu katika jina la Kristo Yesu.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, sisimami peke yangu, makazini zangu wakamu wote. Okay, this is a tribute to my dad. Poreni sikuwakatisha, lakini nimeona watu wanaanza kusubuka kidogo kwa wachungaji na familia. Nyuma ya hii lango kuna geti ya chuma ambapo unaweza enenda, na ukiingia huko kuna vio vya kujisaidia, na hiyo tu imetengwa kwa ajili ya jamii na jamii na wachungaji peke yao. Hivyo ndivyo nimejulishwa na wale ambao wanashughulika. Nyuma ya hii hema kuna lango la pale, ukiingia hapo utajisaidia, na hiyo nirudie mara tena tu ni kwa wachungaji na jamii, na Bwana awabariki. Thank you. I remember as a child the special way you smiled as you dried a tear or fixed a broken toy. A kind and a gentle man, you would always understand and be there for me in times of grief or joy. On the man I most respect and the special moment that we have, I finally understand why the moments were so glad, for you were more than a dad and a father. You held my hand when I was small. You caught me when I fell ill, the hero of my childhood, and later years as well. Every time I think of you, my heart just fills with pride. And though I always miss you, Dad, I know you are by my side, in laughters, in sorrows, in sunshine, in rain. I know you're watching over me until we meet again. My father was a man who had smiles to brighten your days, who always made you feel good with his warm words of praise, and what more he knew he was my father. My father was someone who always had good stories to tell, but just as importantly, he knew how to be a good listener as well. He was patient and kind and the best friend that you could ever hope. He was an ordinary man. I'm proud to tell the world that he was my father. Very proud. Not a day passes, Dad, that you don't cross my mind. Not all of you. In my heart, there is a place that only you can hold, only you. Filled with loving memories, more priceless than gold. I know you are still with me, Dad. So please, know this is true, that everything I am today is all because of you. This lady standing here, a strong lady, is because of my dad. And I'm very proud to say I'm this way because of my dad. For someone who meant so much and loved me and loved us all by all he knew, who left behind a trail of tears and precious memories too. We loved the sunshine in his smile and kindness in his heart, but heaven saw that he was tired, which meant we had to part. And now that it is your special day, dear angels, hear our prayer, please. Guide him with your gentle wings and tend him with great cares. For he was someone wonderful to us, and words just cannot convey how much we wish that he was here once more with us. Daddy was so special, and we loved him so much. He brought so much happiness to many hearts. He touched many people. He was so kind, so caring, so understanding too. And if help was ever needed, Dad, he gave it freely. And he was a gift to the world. He brought joy to everyone, and our life will never be the same ever since you go. I will miss you, Dad. I love you, and who I was,
He loved me for who I was and accepted me for who I am striving to become. Daddy was a strong person, and he was a reason I was very strong. I hope God will make me strong more and more. Now that you are in heaven, Dad, I know that you will continue to protect us. Thank you for being my dad. I will always miss you. My father was a person. My dad, so many images comes to my mind whenever I speak of your name. So proud, Peter Macharia Kimani, and that is why I call myself Catherine Wamboi Macharia so proudly. It seems without you in my life, things will never be the same. What happens to those lazy days, just when I was a child, when my life was so consumed in your love and your smile? What happened to all those times when I always looked to you? No matter what happened in my life, you could make my gray sky blue. I missed to hear his voice, calling me Dots, telling me how are you, calling me via video call, telling me kila kitu itakuwa sawa Dots, unajua nakupenda sana. Alafu akiniambia, umeongea na Ses? Alafu nitaenda kesho shule, mtaongea na Hagai. I don't know how that connection it will be, but I pray for the grace of God to be there. And I don't know who will answer my life. I don't know who I will turn to for answers in life. He was my everything. Every time I pray, every time I dream, I could tell him, nimeota ndoto fulani, ananijibu, and I felt okay. I don't know who I'll learn to, but I hope God will give me that grace, and maybe he'll give me the revelation this time. I don't know. And who will be there to hold me close when the pieces just don't fit? Daddy, if I could turn back time and once more, I would love to hear your voice. Ukiambia njeri wetu, Muthoniwa. I miss you, Dad. Please always know that today, Jesus, as you are listening in your home above, will you go and find my dad and give him all my love? I love you, Daddy, and he was just the best daddy ever. And we are proud to be his children. And that is why we are standing here strong, because I know we are strong. Yeah, I love him so much. Praise God. Praise God again. I'm the second born of Praise God. I'm going to sing a song enye tuliimba na yeye siku ya mwisho I was here. Na that song mi sikuwa najua. That song iko na meaning, but ni kama dad alikuwa anaonyeshwa. Dan taimba. Dan tasaidia auntie. Mama Jacinta. Peterson.
mkumbatie kwa mikono yake na aseme mimi ni mshindi. That was the last song tuliimba church after ngoma imetokea, na kaniambia hiyo ngoma alibaidha tulipatana tao hiyo siku, akaniambia niko town kuja tuende home. Nikamwambia sawa, acha nikuje. Sasa akaniambia shuku nifungulie gate niingize gari. Mimi nikaanza hare aga shobere. Akaniuliza sasa hiyo wimbo ni yako ama ni yangu? Nikamwambia ni yetu sisi wote. Sunday tukaenda church tukaimba hiyo wimbo and he was very happy. Kwanza hapo aheberia na mboko makemeri na ajere wewe mutoria. I know some few watu wengi wameona hiyo video yenye tuliimba na daddy. Yeah, my dad, let's say he was my best friend, my all-time supporter. Ningetaka kitu hata kama niko job angekuwa ananiambia do or dot, ana perform. Fafane doka jaranerie nawe Fafane ni muramoine gerigaringa hingura Letagete itulishode Yonete wako numuya Maitho makwa marerete ngai Kinyama idhori makahwa Kihingure twaranirie ngai Hingura fafa tushire Bere akue Geditagathe na wakwa Alikuwa na umwa. When I heard the news, I was very shocked. Daddy. I loved the days when tulienda kuona shosho yangu. It was 2023 and my grandfather over there akaona ndege akaniambia, ananiita Njeri, akaniambia Njeri ona ndege. So kutoka hiyo siku my dad used to call me Njeri and my brothers wanarudisha ona ndege, na nilikuwa tunacheka tunasema hey, ukadi wafunza kitu mnashinda mkiniambia. Most of the times alikuwa ananiambia mudhoniwa nifanyie hii na hii, and I was very happy because mimi ndo mudhoniwa. Sai sijui nani atakuwa ananiita hivyo, but I know where he is. He's still watching over us. Daddy, I love you so much, and you knew that. Oh, Daddy. Nakumbuka time tulienda kuchukua ID. Hao watu wakaanza kusema mtu anafaa anze na Precious Njeri Macharia. Mimi nikawaambia pana, mimi nataka yangu ianze na Macharia Precious Njeri. My dad alikuwa hapo cause bangu alikuwa ule mse free, tunaambia kila kitu, place yoyote angekupeleka hiyo time. Sasa juu sana nimeshakuwa mkubwa, akaniambia twende, tukaenda. Hao watu tu walicheka sana hadi Asanti. Apigie ni jamii hiyo makofi kwa kujipa moyo, na pamoja na hiyo neema yake Bwana ikawatoshe. Jina la Bwana lisifiwe sana. Ninataka kuleta mmoja wa wazee wa kanisa la Emmanuel, mahari mchungaji Macharia alikuwa pastor in charge.
na imeandikwa tribute from Roko Church. Roko Church, retired elder Sami Dongo. Sorry, tuna tribute yake mke wa Reverend Macharia ama Mama Wambui, na natoa nafasi hiyo kwa sababu yake, na later on kama kuna ingine tunatoa nafasi, kwa sababu siku hii tuliandaa ni kwa sababu yenyu na marafiki wa hapa eneo letu la Subukia. Kwa hivyo nafasi hii ni ya mamake wa Boy ama karibu katika jina la Kristo Yesu. Huyu ndiye Mama Wambui, na tumesimama hapa nisome tribute ya bwana yake kwa niaba yake. Tribute to my beloved husband. My husband was such a wonderful man. I'm not sure I can truly express just how much I will miss him. Not only was he a wonderful husband, but also a wonderful father, a best friend, and so much more. He had this rare ability to make everyone feel comfortable, secure, and valued. Strangely, it has already been over 26 years since we first married, and when I look back, those years were filled with so much happiness and laughter. I remember the first time I saw him at a certain kinyozi. I was too shy initially to even hold his eye contact. I could look out for him every day, pass over there. Eventually, he introduced himself to me. We laughed and we fell in love. He was always such a gentleman, well-mannered, polite, and graceful. His youthful charm and good nature attracted people the moment we walked into a room. Together, we made memories that will last forever. The outing with our kids, the laughs together, and giving us the best life as per his strength. He was my strength, my guide, and my safe place through every season of life. Though he may be gone from this world, his legacy lives on through the people he touched, the love he gave, and the beautiful family we built together. It brings me comfort to know that his memory will always remain alive in our hearts. I will always love you, my love. Rest in peace. Nakumbusha ya kwamba kuna mchungaji mmoja funguo zake za gari zimepotea. Kwa hivyo kama umepata funguo zozote za gari, tafadhali unaweza zileta ili mwenye hizo funguo aweze kusaidika, na Bwana wabariki. Na kuna tribute ya wazazi, brothers and sisters, na brothers and sisters in rows. Asante, karibu.
Okay, Bwana asifiwe. Haleluya, kanisa la maombolezo. Namshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo ambao Bwana ameniokoa, amedusha katika wokovu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo namsherehekea huyu ndugu yangu, maana yeye ndiye ndugu mdogo kwetu. Tumezaliwa tukiwa watoto 7 na huyu ndugu yetu ndiye ndugu mdogo, ingawa zaidi ya yote huwa anamuita ndugu mtumishi. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu tulizaliwa tukiwa watatu. Mimi nilizaliwa alafu akanifuata. So tumekuwa tukitembea pamoja, tukalelewa pamoja. Hata siku yenye tuliingia Nakuru tuliingia pamoja. Namshukuru Mungu ni kwa sababu huyu ndugu yetu zamani alikuwa anaitwa Pikoko. Tulikuwa tunamuita Pikoko sababu alikuwa mtu wa vituko. Unajua alikuwa ndiye kitinda mimba. Alikuwa na vituko tulikomuita, alikuwa anapenda kuita popo. Sasa alikuwa anaitwa Pikoko. Hata shule tulikuwa tunamuita Pikoko. So alikuwa mtu ambao tutembea naye vizuri. Hata siku ya baada ya tohara tulipoingia kwa nyumba, baba yangu alituambia kwamba jambo ambalo naonawaachia siku ya leo ni kwamba kila mtu ajuane na Mungu wake. Mambo mengi nimewasaidia, nikawasaidia kuwa kanisani, mafundisho nimewapa. Hakuna jambo lingine ambalo tunaweza kusikia. Kwa hivyo mtu ajuane na Mungu wake. Na tulipoendelea, yeye mwenyewe ndiye aliniambia kwamba kwa sababu hakuwa anaita njiri, alikuwa anaita buro. Alikuwa ananiambia alikaniambia twende kanisani, haujui mahali utaguzwa. Na wakati tulipoingia mahali pale tukaendelea, mimi ndio niliguzwa wa kwanza. Na nilipoguzwa wa kwanza hatukuachana ule upendo. Ule upendo wa kuzaliwa, maana baba yetu alipenda sana tuwe washirika. Tuliendelea mimi na ndugu mtumishi na pia ndugu yangu Muturi, tukatembea. Mahali tulikuwa tunaenda ushirika walikuwa wanakuja. Licha ya kuwa walikuwa katika ile hali nyingine, lakini Mungu aliwasaidia na hata akaguza huyu ndugu na akapata kuokoka. Nilipotembea ikawa wakati wangu umekwisha kuishi katika Nakuru, nikamishwa nikapelekwa kule mahali wanaita Busia. Niliweza kumlea kidogo akiwa Nakuru, lakini tulipoendelea akaniambia amehamia Subukia na tukaongea na yeye mawili matatu. Tulikuwa tuna ile hali ya kuomba pamoja, kushiriki neno na mambo mengine mazuri ya kiungu. Tulipokutana mwaka 2003 kule mahali wanaita Gilgil, ndio akaniambia kwamba ameshika rai nyingine na nikamwambia ni mzuri. Tulipoendelea nikamwambia kwamba ukiwa mtu ambaye ni mcha Mungu, lazima upende neno na upende maombi. Maana katika safari hii ya wokovu hakuna jambo lingine utazashinda. Na ndipo ndugu yangu akashika hayo. Na alipoenda nikasikia ameenda mpaka amenipita. Nikasema ni Mungu. Kwa hivyo huyu ndugu wangu siji kuomboleza, naja kumsherekea. Maana ameshinda ulimwengu. Nilipookoka aliniambia kwamba chanuli kidogo. Aliniambia kwamba mimi sitaokoka kwa sababu sitaki kuitishwa tanki ya maji. Nataka mimi ndio niokoke. Nikamwambia hiyo ndio adhiri umeweka kwa Mungu na utimize. Na ndipo alitimiza. Na huwa namfurahia sana kwa sababu mara nyingi hata kama tuko na mikutano amekuwa akiwa mtu wa kubeba mizigo. Hata jinsi alivyokuwa katika kule Juja, yeye ndiye alikuwa MC kwa matanga ya shangazi yangu na alichangamsha watu. Lakini hatukuwa tunajua kwamba anatuambia kwaheri. Lakini sisi tulikuwa tunamjua kwamba ni mtu wa mipango na mikakati. Na hata kanisa nimesikia wakisema ya kwamba wameondokewa na mtu mzuri, mtu wa maana. Ni kwa sababu hata mama yangu tulipookoka, mama yangu amekuwa katika kile kitengo cha uombezi mpaka siku ya leo. Na nakumbuka juzi tu tulipokuwa nyumbani kwa mkutano, kuna mambo tulipanga huu mwezi wa 11, ingawa tulikuwa tukutane na tuendelee, lakini Mungu akafanya mapenzi yake. Ninamshukuru Mungu kwa sababu bado mipango iko. Jambo lingine nikusema ya kwamba huyu ndugu mtumishi amenyakuliwa, yani yeye amelala na amelala katika Kristo Yesu. Hili si jambo ngeni, ni kwa sababu wakati tumekuwa tukiomba
kuna siku baada ya kutoka nyumbani nikamwambia mama mzazi ya kwamba mama, kuna mkutano unakuja kwako Rongai, nimeafirifiwa tu na Roho Mtakatifu, lakini ujue kazi yako ni gani. Na yeye kwa sababu alikuwa na yule shangazi, alikuwa anauguza shangazi yangu ama mama yake, dada yake, aliona kama kwamba ni kule. Nikamwambia hapana, si kwenu, nikamwambia ni kwako. Yeye mama alichukulia hilo jambo. Na baada ya hapo nikaletewa ujumbe ya kwamba shamba ambalo limezaa sana, mahindi imebeba kubeba, ole yake kwa mauga gate mugoda okuweta gukua, bebe ikuweta gukua. Kwa ghafla mtu akaja na akangoa moja kwa upanga. Ilikuwa mahindi mbichi, si haikuwa imekoma, haikuwa ile imekauka. Ndio baada hapo nikaamuka na nikaomba Mungu sana. Na nikasema ya kwamba kuna mwingine anaenda. Nilipokuwa nikipakua zile vitabu huwa ninaandika katika Mafunuo. Nikakumbuka kuna siku moja ndugu nilikuwa nimemchukua Subuki nikapeleka Busia. Nilipoletewa shamba na limekatwa mahindi moja na likaenda. Na hilo yani shamba likabaki vile. Nikauliza kuna mtu mwingine. Ndio nikaenda kwa kitabu nikaona. Nikawa na ile hali ya kiu ya maombi. Na nikaita watu wa kambi langu la maombi, nikamwambia hapana, ninaomba siku ya Jumatatu tuanze uombezi. Maana kuna kitu kimekuja. Baada ya hapo hiyo siku ilikuwa Friday, Saturday ndio matanga ilikuweko. Sunday tukawa kanisani. Monday tukaanza maombezi. Ndipo nikapigiwa simu mada ya saa 11 saa 12 hapo, na nikaambiwa ya kwamba mimi naitwa Faro, ningeomba kuongea na wewe. Nikamwambia mahali niko hatusikizani vizuri, nipe dakika 5 nitoke. Nilipotoka huyo mwenye simu ikapigwa. Ndio akaniambia mimi naitwa ni pastor wake, na nikamwambia kwamba tumeenda mahali fulani, ndugu yako ni mgonjwa sana, tuko Nakuru. Na mahali nilikuwa nimekaa, nikamwambia wewe sema tu. Nikaniambia mjaribu mkuje kesho. Nilipokuwa katika ile ufunuo ukafunguka, nikajua kwamba ndugu mtumishi ameenda. Bwana asifiwe. Ndio naona niko na nguvu, ni kwamba huyo ndugu amelala akiwa katika Kristo Yesu. Hajapungukiwa. Ingawa tunaona kama kuna jambo, lakini jambo ambalo liko ni ya kwamba ni mimi na wewe tujitayarishe. Tukijua kwamba kesho haujui itakuwa namna gani. Tulipokuwa tukiendelea katika hiyo hali, nikapigia mama yangu simu akiwa Nakuru kama ametoka Juja. Nikamuuliza, mama, habari yako? Mzuri. Unakumbuka mkutano? Kaniambia ndio nakumbuka. Kaambia ndio huu umefika. Bwana asifiwe. Jambo ambalo nataka kusema ni ya kwamba kanisa mjitie nguvu, familia mjitie nguvu. Maana kanisa jana nisikia mkilia sana ya kwamba umeachwa. Neno halijaenda, bado liko. Roho wa Bwana hajatoka, bado yuko. Huyo ni mtumishi ameenda. Kwa hivyo mjitie nguvu. Nao familia pia ningesema ya kwamba vile mlikuwa katika njia za Bwana, mjitie nguvu. Maana huyo Mungu atakuwa akija kuangalia. Mbarikiwe. Asante na ubarikiwe sana. Sitaki kupoteza wakati. Kuna tribute nyingine imebaki ya jamii. Kuna mwingine wa jamii ambao umebaki alikuwa na tribute. Hiyo nimekaa na sikuwa na shughuli za hata kuonyeshana tuna haraka. Sasa kutoka hapa lazima tutakibia na maneno yote tutajaribu kukatakata kwa sababu wakati umeenda sana. Na sasa niwaletee elder wetu Sami Ndongo, kwa sababu hiyo ndio program inasema. Karibu. Na ninajua unaweza ongea giza ingie, situpuguze tu kidogo. Ngaya kumio malito makwa ni ogwa igwa elder Sami Ndongo.
ndirahota kwaria kana ndiramenya ni atia ingihota kuga tondu ndungata ĩno ya Ngai twambaririe 209 ndi muthuru wake wa kanitha na nginya na ngiheo ritaya na hetwo gutire undu umwe arekaga atambite kunjuria twakinya ngoro ni wira-ini agatwira mutikae kunjita muhunjia munjite muruti wa wira riu hinda riria ndireciria kana riria ndiraria ngoro yakwa niraigua hinyiririkite muno tondu iyo ni ndungata ona ndioi kana hihi no tuone muhunjia tocio ndirona no ni undu Ngai wira-ini wake ni oiri ni oria gwika uguo ri ni kwaria ndirahota tondu ndingihota tondu na marigiriirio ri okire kanitha-ini agituhunjiria uhoro wa ihingo ithatu kiuga kimwe kuria Jerusalem kimwe ni gia ciunguyu kiria gingi ni kia ng'ondu na kiria kingi ni gia kiara akiuga atiriri kiu gia kiara ri ni gia gute kiria gi thiini waku agitwira ndugakue mundu na ndugaikare ukuite mundu kana wiciritie mundu gitumi ni tondu riri wahota gwitwo kuite mundu nduramenya na kuu kungi uria guguthie riria nderirwo kanda horithwo thimu ngirwo ndungata ni athie ona ndiahota kwaria no ngiririkana kweli arari na ndumiriri ya Ngai toni aramenyete ni aguthie uguo ri ndi na maingi ngihota kwaria nguga Ngai amuige wega hari athie nani ngerie nginya ngamukora Ngai wa mwaro murathima ampigieni Elder makofi Elder Sami nafasi hii naitoa kwa ajili ya tribute ya Creator Presbytery ambao alihudumu akiwa miongoni mwao na nitamleta deputy presbyter wetu ambaye ni wa Creator Presbytery. Karibu Reverend Wawelo. Asante. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Jina langu ni hivyo, nimeitwa na MC Rev Kingori, kwamba mimi ndiye tulifanya kazi pamoja na Rev Mash katika Presbytery ya Creator chini ya presbyter wetu Kirago, na kwamba Rev Mash tulipokea habari yake kwa huzuni mkuu sana, hasa wakati kiongozi wetu alituita na akatuelezea kuhusu mhubiri wetu mmoja mgonjwa vile ameenda paka akatangaza ya kwamba ati hayuko. Hakika uchungu ulikuwa ni mwingi, paka mimi kwa sababu nilikuwa close sana na Rev Mash nikawaondokea, nikaenda mahali nikasikia kweli kujimwaga, na baadaye nikarudi tukaweza kuendelea. Niseme Rev Mash, kazi tumefanya pamoja katika presbytery hii yetu, na katika wahubiri Rev Mash ni mmoja wa wahubiri wale ambao waliweza ama amekuwa akitushikilia kwa njia ya ajabu sana. Ni kwa sababu katika kazi ya Mungu kuna idara tofauti na kila idara alikuwa anafit. Wakati mmoja ama kwa muda fulani alifanya ya vijana, na ya vijana alifanya vizuri sana, hata watu wa kwetu Rongai, maana mimi nimetoka sehemu za Rongai, walikuwa wakikumbuka conference moja tuliandaa huko Rongai, na Rev Mash ndiye alishikilia sana, paka walikuwa wananikumbusha, wananiambia ni yule mhubiri aliyekuwa hapa shule secondary. Nikamwambia ni huyo. Sorry sana, kwa sababu tulikuwa tunatumai kwamba atarudi tena hapa. Na alifanya idara ya vijana kwa muda, na alifanya vizuri sana. Hata ya wanaume pia alikuwa na coordinate. Na wakati huu alikuwa kienda, ama wakati ndio kifo yake ifike, alikuwa anasimamia idara ya wamama ambaye imesimama vizuri sana chini ya uongozi wake. Na wakati nilikuwa nafikiri kuondoka, ameondoka, nikashindwa. Mungu naye kazi ya Mungu haiulizi maswali.
ila kwamba ilituguza sana. Ni kwa sababu kazi alipokuwa akiifanya, anaifanya kwa moyo, anaifanya bila kuangaliwa, anaifanya bila kusukumiwa, yaani anaifanya kwa upendo wa kiungu. Na kwa hivyo Lefmash, Mungu aliona ni vyema upumzike. Tumekuwa pamoja naye wakati mwingine tukisoma, alinitia moyo sana. Tuliingia college, tulipokuwa kazini tukiendelea na mahubiri, presbyter wetu akatusungumzia kuhusu kurudi katika masomo. Na yeye Lefmash akawa ni mmoja, tulienda pamoja naye. Na wakati masomo ilikuwa ikinilemea kwa sababu mara masomo ninatembea mbali, nilikuwa nikionana na yeye ananiambia, we mzee, bado nafasi ni kubwa, tutaendelea. Mara ananipeleka mahali na kunywa kachai, ananiambia unajua wewe lazima utapita. Alinisaidia sana, kunitia moyo, na kila tukionana alikuwa akiniambia asubuhi, fika mapema kwanza nikubaie kachai, alafu tuingie kwa masomo. Na ni ukweli, kila wakati, mara nyingi tunakutana, tunaingia kwa hoteli, anunulia kachai, alafu tunaingia class. Na wakati wa kuendelea na class, tulikuwa wakati masomo imekuwa mangumu ama mtihani ni mgumu, nikimwangalia ananitia moyo. Bwana asiwe sana. Haleluya. Na kwa hivyo niseme mimi na presbytery yetu ya Creator tumeondokewa na mtu wa maana, lakini niseme hivi, kwa sababu Mungu ndiye anajua hatima ya mtu, hatuwezi sema sana, ila tuseme ya kwamba Mungu ana kusudi na Creator, na tunaamini ya kwamba Creator itakuwa nzuri hata kama Lefmash ameenda. Mikutano ya kanisa tulikuwa tunafanya mikutano kila mara, lakini mtumishi wa Mungu Lefmash alikuwa kila wakati yeye ni wakufika mbele. Na alipokuwa akifika mbele yangu kila wakati alikuwa akiniuliza, kwani jogoo ulikula jogoo? Yaani alikuwa anatolea mzaha kiasi hiyo ya kwamba mimi nimekula jogoo ambaye ingeniamsha. Mpaka anamwambia nitanunua ingine na nifunge kwa kitanda, iwe ikiniamsha mapema. Tulikuwa tuna joke kidogo na yeye, na alikuwa ananitia moyo zaidi. Kwa hivyo kwa mikutano alikuwa ni number 1 katika wahubiri. Yeye hakuwa mtu wa kuchelewa sana. Na kwa hivyo sitaweza kuongea mengi, maana ninaweza kuongea mengi zaidi, ila tu niseme Mungu atukubuke, kubuke familia mjipe moyo, mjipe nguvu, tuko pamoja nanyi. Maana kuondoka kwa mtumishi wa Mungu si kusema ya kwamba hatuko pamoja nanyi. Tutaendelea kuwa pamoja nanyi. Sisi kama presbytery ya Creator tutakuwa karibu sana. Tutakuwa kwa mara nyingi tunawasongea ama tunawajongea. Na kwa hivyo ofisi ya presbytery twatoa pole za rabi kwa njia kubwa sana pamoja na wahubiri wetu wote. Msikie tuko pamoja nanyi, tutaendelea pamoja nanyi, na ninaamini ya kwamba Mungu atazidi kuatia nguvu. Kama vile mtangulizi amesema, Mungu atakuwa akija kuwatazama, anapowatazama na atia nguvu, kwa sababu ni Mungu wa walio hai, atawatenda mema kwa jina la Yesu. Kwa hivyo sitaweza kuendelea. Jehova Mungu akawabariki. Amen. Asante. Simpigie makofi. Naenda nikifika ukingoni wangu katika program yangu. Nafasi hii natoa kwa sababu kwa Emmanuel Local Church waimbe wimbo mmoja tu. Hiyo ndio vile program inaniambia, na msipoamka nitakanyaga hatua hiyo ingine. Hiyo LC ya Emmanuel ndio mchungaji alikuwa pastor mwangalizi katika maeneo haya yetu ya Subukia. Subukia ni kubwa. Subukia imekuwa na LC 3. Kuna Subukia ambao ndio imezaa Emmanuel na imezaa Elim. Na sasa hii ni sasa Subukia hii ambao mnaiona ina LC 3, na Bwana wa uzima awabariki. Tu wimbo mmoja kwa sababu ya wakati. Ngaya kumi ituko ina rwimbo
ruria arendete muno ide ruina gwatiriri mwathani wakwa thino no tawe rui ng'aragu na nyota ni muingi ngwĩrirĩirie gĩthamo ndũire na kĩeha nĩ ũndũ wa wĩra waku ndaririkana ng'endo cia thĩ ndungata cia gwitũ na mwathani wakwa baba taririkana mũthenya warĩ wa mbarane wandiganĩirie ndungatana nĩnjũĩ wega thũ ciakwa no ciaige kĩeha na ihoru ciandigicĩte wakaide gwa ndĩnakĩre nĩngũgũthaitha baba ũmenyere rũgendo-inĩ rwakwa ndĩ nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna nowe mwĩhoko rĩrĩa ndĩna gĩkeno ndeithia ndikae kũriganĩ wimwĩhoke kũmũteithia wĩra-inĩ waku ndeithaga na hotana mũthenya wakinya wa mwathani ekĩrwo thũ hamwe na andũ arĩa wĩra-inĩ waku mũthenya wakinya wa mwathani ekĩrwo thũmbĩ hamwe na andũ arĩa atheru. Urirai erosio ituruhi ifiwe. Naenda kufika ukingoni, na kwa sababu sitarudi hapa, kuna nafasi nitamalizia. Jina la Bwana lisifiwe sana. Nataka kumleta presbyter wetu ambaye ndiye regional secretary wetu katika maeneo haya ya Central Region. Nimlete presbyter wetu ambaye ndiye alikuwa kinara wetu sisi pamoja na kina Masharia na wengine wengi ambao tuko, ili aweze kufanya introduction ya wachungaji, na kisha kwa heshima hiyo ni muombe atuletee bishop wetu aweze kutuletea neno katika jina la Kristo Yesu. Amen. Thank you. To appreciate the MC kwa sababu ya kutuongoza vizuri. Bwana kubariki sana Reverend King'ori kwa sababu ya kutuongoza. Ni wasalimu kwa jina la Bwana Yesu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya fursa na nafasi hii ambayo ametupa ili tuweze kuungana pamoja kwa sababu ya heshima ya mtumishi wa Bwana ambaye Bwana amemuita nyumbani. Hata nami nataka kujizuilia kuongea mambo mengi kumhusu mwenda zake. Nimefanya kazi na yeye kwa karibu sana, na ninataka kujizuilia kusema lolote kumhusu, bali nikupeleke katika utaratibu ulio mbele zetu siku ya leo, na ninaamini ya kwamba itakuwa ni baraka. Nimekusimama ili niweze kufanya introduction ya ministers, alafu baadaye
niweze kumleta mtumishi wa Bwana aweze kutulisha na neno la Bwana, alafu kisha baadaye tumalize program ya kwanza to hand over kwa the committee and the other team, ili pia nao watuendeshe kwa jambo lingine lililo nyuma baada ya ibada ya kulisikia neno la Bwana. Ninaomba wazee wa kanisa letu, mchungaji alihudumu pamoja na church elders, na sio mchungaji peke yake, hata nasi mahali popote tulipo, pia mimi na wengine wote, kulingana na utaratibu wetu ya kwamba huduma ya mchungaji anafanya pamoja na wazee wa kanisa. So ni kwa heshima hiyo ya Bwana nataka kuuliza all the church elders kutoka kwa makanisa yetu yote mahali popote walipo, hata kama wewe si wa kanisa letu, wote tusimame tuweze kutambua uwepo wenyu kwa jina la Bwana Yesu. All the wote si tu appreciate hawa watumishi wa Bwana kwa makofi mazuri, kwa sababu ya heshima hiyo ya kuja kuwa pamoja nasi siku hii ya leo. Ni ombe sasa the Presbytery Pastoral Council ya Nakuru Greater wote mahali popote walipo, wasimame. The members present wa Presbytery Pastoral Council mkanyage hatua moja ya kuja hapa. Hii ndio timu ambayo tunafanya kazi nao katika ofisi hiyo ya Presbytery ya Nakuru Greater Presbytery. Tukianzia mwisho tunaye Elder Eunice wa Irimo ambaye ni member wa Presbytery Pastoral Council na ametoka kwa local church ambayo presbyter na hudumu. Ni mzee wa kanisa mahali presbyter wa Presbytery hii na hudumu. Amen. Si tumu appreciate. Ama tuache hiyo mambo ya appreciation, na hata wewe ukikuja hapa usilete yako. Tunafuatwa na Reverend Gabriel Kimani wa Mwagi, ni mchungaji pale Bahati, ni member wa Presbytery Pastoral Council. Tumu appreciate Reverend Gabriel. Tuna elder ambaye anafuata ambaye anaitwa Bernard Karanja, ni elder wa Presbytery Pastoral Council, anahudumu kwa local church ya Subukia kwenyewe. Anayefuata ni elder Elder Daniel Karanja, pia yeye ni elder kutoka kanisa la Macedonia local church mahali ambapo secretary wa Presbytery anahudumu. Yeye ni member wa Presbytery Pastoral Council. Tumu appreciate. Anayefuata ni Elder Francis Mongai. Francis Mongai ni mzee wa kanisa local church ya Emmanuel na yeye ni member wa Presbytery Pastoral Council. Yeye ndiye alikuwa mzee wa kanisa, walikuja kwa baraza pamoja na mchungaji aliyetuacha, wamehudumu pamoja. To appreciate mzee. Anayefuata ni Reverend Ronald Gashiri wa Githiji. Yeye ni mchungaji msimamizi wa local church ya Bahati, member wa Presbytery Pastoral Council. Tukikuja upande huo mwingine tuna mchungaji John Kingori wa Mushiri aliyekuwa MC wetu, mchungaji msimamizi wa Subukia local church ambayo iko tu hapa mahali ambapo tuko. Tumu appreciate kwa makofi mazuri. Baada ya hapo kuna sasa the office bearers ambao sasa kuna the deputy secretary wa Presbytery ambaye ni Reverend Zakari Donga Macharia. Yeye ndiye katibu ama naibu wa katibu katika Presbytery hiyo ya Nakuru Greater.
Upande ule mwingine tuko na mweka hazina Elder Jackson Mongai Kamau, yeye ndiye mweka hazina wa Presbytery ya Nakuru Kreta. Tukikuja hapa tuna naibu wa askofu presbyter, naibu wa presbyter katika presbytery hii. Huyu ndio my deputy katika presbytery hii yetu, katika presbytery hii yetu. Hapa sasa ndiye katibu wetu wa presbytery Reverend Cecilia Wangari. Yeye ndiye katibu wa presbytery kwa jina la Yesu. Huo ndio uongozi wetu. Na hata msipotupigia makofi tumeongoza na neema ya Bwana imetutosha. Bwana wabariki sana. Sasa ninataka kuchukua nafasi hiyo, nimeintroduce wenyeji ambao wametuhost kama presbytery. Ninauliza sasa watumishi wa Bwana wote tulio nao, na mchungaji aliweza kuinteract na watumishi wa Bwana wengi, na ninajua hata nje ya Worldwide Gospel Church tuna watumishi wa Bwana waliofanya kazi, walioshirikiana na mchungaji Macharia, na hata wamefanya kazi kubwa kwa komiti. Nimekuwa nikiwapata mara kwa mara na wamefanya kazi nzuri. Wachungaji wote tulio na wao nje ya kanisa letu la Worldwide Gospel Church, usimame mahali popote ulipo. Mnaweza piga hatua tu, msimame hapa, alafu niombe chairman wa komiti asalimiane kwa niaba yenu. Chairman doge tengeleo nawe. Mtakuja tu mbele, kujeni tu mbele watu waone, kwa sababu mmenilafu chairman aseme hai. Huyu ni chairman wa kamati na ni mutungatiri murata wa Macharia, na arauga atungataga na kanitha uria uraria thaici, na ninaamini ya kwamba atatuletea salamu zake. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji Peter Waishonge, na hudumu na kanisa la JCM. Hata kama nimeambiwa niongee kwa niaba, ninao wakubwa wangu katika eneo hili la Subukia, wachungaji, na kwa hivyo siwezi nikanena wakiwa. Gwendaga uguo kwa niaba yao ri bishop arietu haria ingiaria. Okay, hello. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Reverend Shadrack Mwiruri, na hudumu na kanisa la Redeemed Gospel Church ambalo liko hapa tu nyuma, na tumekuja pamoja na watumishi wa Bwana wa mji huu wa Subukia ambao wamesimama hapa mbele, na wengine wengi ambao hawajakuwa kwa sababu ya mambo ambayo haingeweza kuepukika. Tumekuja pia kuleta pole zetu kwa jamii ya Macharia, kwa kanisa la Worldwide. Macharia alikuwa ni mmoja wetu hapa, tulimpenda, alikuwa na heshima na wachungaji, tulimtembelea, alitutembelea, tulishauriana, na leo tumekuja kusema Bwana amefanya mapenzi yake, na awatie nguvu watu wa jamii, mke wake na watoto na ndugu zake, jamii nzima na hata kanisa. God bless you. To appreciate hawa wapendwa ni marafiki wa mchungaji Macharia, na wamesimama pamoja nasi, na tunatambua uwepo wenu na heshima hiyo kwa ajili ya Bwana. Tuna watumishi wa Bwana kutoka kwa kanisa letu pia Worldwide Gospel Church. Leo msimame tu kwa haraka. Leo mimi sitaki mambo mengi, msimame tu mtu watambue. Amen.
mwadhama kanisa. Wachungaji wa World Gospel Church. Kando na ofisi ya region. Tuko na Reverend Robert Kamau Ndegwa kwa pamoja nasi kutoka Nakuru North Presbytery. Tuko na Reverend Aris Wangui kutoka Nakuru North, Deputy Presbyter wa Nakuru North. Tuko na Pastor Sala Wangari Githenji kutoka Nakuru South Presbytery GMC. The rest nilikuwa nimesema majina yao. To appreciate kwa jina la Yesu. Pamoja na hiyo tuko na askofu wetu wa jimbo na ofisi yetu ya region ya Central Rift region. Kando na askofu, ninaomba wajumbe tulio na wao waweze kusimama na wafike hapa ili waweze. Nimwambia leo sitaki story nyingi, kujeni tu seme majina, mlete salamu, alafu baadaye tuweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Majina yangu ni mchungaji John Kiruhe. Mimi ni wa kanisa hili la Worldwide. Reverend Macharia ni rafiki na tumefanya kazi na yeye pamoja katika Worldwide Gospel Church of Kenya. Napenda kuwasalimu hamjambo. Naitwa Reverend Francis Muiga Kamango. Mimi ni presbyter Nakuru Central Presbytery. Naomba kwamba Mungu atulize familia hii ambayo ni ya mchungaji Macharia aliyetuacha, awape nguvu, na kwa sababu ameahidi msaada wakati kama huu, tunaamini kwamba Mungu atakaa pamoja nao na watapitia katika kipindi hiki kwa msaada wa Mungu. Mungu awabariki sana. Thank you, dear Deputy Finance Controller wa region, na huyo mwingine ni trustee wa region. Ninataka kuleta historia fupi ya Reverend Peter Macharia the Rate kanisani, alafu baadaye tuweze kusikia neno la Bwana. From the Worldwide Gospel Church of Kenya, Nakuru Greater Presbytery, from the office of the presbyter. Church history of the late Reverend Peter Macharia. The late Reverend Peter Macharia gave his life to Christ in the year 1999 at the Full Gospel Churches of Kenya. He joined the Ronda Fellowship of Shabab Worship Center, where he demonstrated a deep passion for the things of God. During that time, he was baptized by Presbyter Emeritus Reverend David Njogona, marking the beginning of his committed walk with the Lord. Later, he relocated to Subukia, where he joined the Full Gospel Churches of Kenya, Subukia Assembly, under the pastoral leadership of the late Reverend James Maina Mwenje. He continued to serve faithfully in this local church, actively participating in various church activities and ministries. With the birth of Worldwide Gospel Church of Kenya in the year 2006, Reverend Macharia joined the new ministry under the continued mentorship and leadership of the late Reverend James Maina Mwenje. His commitment and service were exemplary, reflecting a deep calling
and devotion to the work of God. In the year 2011, he was commissioned into the office of a pastor, where he diligently served the Lord with humility, dedication, and passion. After several years of faithful service, he was ordained in the year 2015 to the office of a reverend, marking another milestone in his ministerial journey. Reverend Macharia was a man with a heart of outreach and evangelism. He joined a team known as Monday Fellowship. Monday Fellowship sijui kama wako kiongozwa na Garoya Junior Romatikiro kama Monday Fellowship na mwanajeri yale wanyu na dira ke make sure ndekira Monday Fellowship wako kulikuwa na kikundi kilikuwa kinaitwa Monday Fellowship, ni Garoya tu amebaki kwa hiyo kikundi hapo. Niko koragwo mutioke murogame haha ogithomaga haha watokea tu mbele Monday Fellowship kama mko. I got that information from you people kwamba mmekuwa na yeye kwa hiyo kikundi na ni vizuri tukaona ni vizuri tusiache hiyo Monday Fellowship kwa sababu tumesikia hii menacha the gift, tukasema ni vizuri tusidili Monday Fellowship. Asimame hapo nimaliza kusoma alafu wa Monday Fellowship of Evangelism, where he played a vital role in spreading the gospel and nurturing believers. In the year 2018, he was consecrated as the pastor in charge of Emmanuel Roko Church, where he provided visionary leadership together with the board of elders. Wako the board of elders muko oi okay, sawa. Wazee wa kanisa muko wa Emmanuel Kiingereza mnasikiaga ama tulikosea kuandika na mmesikia hii karatasi imesema nini? Okay, sawa, kama mmepata ni vizuri, na si mungesimama basi kama muko. He was consecrated as a pastor in charge of Emmanuel Local Church, where he provided visionary leadership together with the board of elders ambao wamesimama hapo. Under his leadership, the church experienced growth and spiritual stability, and he became a source of encouragement and guidance to many. His leadership and influence extended beyond the local church. In the year 2019, he was elected as the Presbytery Youth Patron in the Nakuru Greater Presbytery, serving under the leadership of Presbyter Michael Keragu. He led and mentored many young people, inspiring them to live purpose-free for Christ. In the year 2024, that is last year, he was faithful. His faithful service was further recognized when he was elected as a patron of women department within the same presbytery. He served in this capacity as well as continuing in his pastoral role at Emmanuel Local Church until the time of his demise. Throughout his ministry, Reverend Peter Macharia was known for his faithfulness, humility, and love for God's people. His life and service remain a great legacy and testimony to the power of a life fully surrendered to God. Ninaomba sasa ili niweze kumleta askofu wetu. To appreciate the board of elders waliofanya kazi na Mchungaji Macharia wanapopata nafasi ya kuketi. And then sasa hii team Monday Fellowship kwa dakika 2 waweze kutuletea wimbo. Si itakuwa sawa? Si mambo ya maongeo itakuja tu na huko kuna nafasi ya kuongea
kwa hiyo program nyingine, lakini kwa sababu yenye ni Monday fellowship na gaida tianagira maũthĩ ona nĩ tianagira maũthĩ nyona ndinauga mũine tondũ ngaroie haha ndauga mũine tondũ mũrĩ a Monday fellowship please ndiũĩ no roya Michael. Thengio turugame ithuothe tugoce mwathani irocio muriganitie ni ihinda ria kugoca Ngai. Aya no kihura ruhi rwaku tukigoca mwathani tukihura ruhi wega kionei ne wendo taria atia we twatwekire ciana cia Ngai ene wa maaya ni amwathani kionei ne wendo taria atia Ngai witũ atwendete naguo twatwekire ciana cia Ngai nĩ wa magegania mwathani nĩakĩrĩ Ngai wakwa igekuona marundurundu nĩgetha nyone wega mama bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria igũkana atĩa kũu igũrũ kanitha wake gĩkeno gĩkaira tabura ũkĩona ũrĩa watũkwĩrĩire ũti arĩa kĩrĩ Ngai wakwa nĩye kuona marundurundu nĩgetha nyone wega mama bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ĩgũkana atĩa kũu igũrũ kanitha wake gĩkeno gĩkaira tabura ũkĩona ũrĩa watũkwĩrĩire ũti arĩa kĩrĩ Ngai wakwa igekuona marundurundu nĩgetha nyone wega mama bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ĩthikĩrĩria inyuothe mwamũrĩtwo nĩ Ngai nyamaro ĩrĩa mũthũka nĩgũkire ĩrĩa kwenyuotha ũkaheo thũmbĩ ya thama gĩkeno kĩnene gĩkeno njigĩirwo gĩakanengererio nĩ mwathani acoke ahe thũmbĩ anjĩkĩra mũthwe nĩgũkirĩrĩria mĩnyamaro kũu tũgathiĩ gũtirĩ maithori twakenanagĩra na Mesia mĩnyamaro itũ nĩ kariga kũu no gĩkeno kĩnene gĩkeno njigĩirwo gĩakanengererio nĩ mwathani acoke ahe thũmbĩ anjĩkĩre nĩgũkirĩrĩria mĩnyamaro nĩtwarĩkia Amen, amen, amen. Twaina ta twe TV ne garoya level kimani simu ni yako roho ni agigucerera ngiko nginya thimu na wadigera. Thank you ndigakiureta service ya gari. Thank you, tuna appreciate isipokuwa tu ndi masaa riu inyue Monday fellowship ni mogoka okay. Riu nĩ tũgakĩina na no tũgũkĩina nĩ mwathakaria igongona na tunashukuru na tunafurahia. So kwa wakati huu tunataka kulisikia neno la Bwana, na Mungu ametujalia neema, ametujalia neema ya kuwa na kiongozi wetu wa region hii yetu ya Central Rift. Unajua saa zingine watu wanaona vigumu, mtu akikaa mahali unajenga ufalme wako, unaona vigumu kusema aliye na mamlaka juu yako yuko. Na hata mimi nimeenda kwingine kwa sababu mtu alijenga kingdom anakosa kusema mimi ndiye mkubwa wake. So mimi ninawaambia kwa unyenyekevu, mkubwa amekuja. So siwaambie jirani yako mkubwa amekuja, ama kiongozi wa region amekuja,
na kwa sababu ako pamoja nasi, yeye ndiye atakayetuletea neno la Bwana, yeye ndiye atakayetubariki siku ya leo. Na kwa hivyo ninaomba kwa heshima ya Bwana tuweze kusimama ili tuombe, kisha baadaye tuweze kumleta our regional bishop Dr. James Kioko ili aweze kutuletea neno la Bwana na itakuwa ni baraka. Baba wetu na Mungu wetu, tuna wingi wa shukurani sana kwa sababu ya nafasi hii ya pekee ambao Bwana umeifanya kwetu ili tuweze kukusanyika kwa sababu ya heshima ya mtumishi wako. Tunapokumbuka maisha na huduma ya mtumishi uliyemuita nyumbani, na tumekusanyika hapa Mfalme wa amani kwa sababu tumekubaliana na mapenzi yako. Sasa ni wakati ambapo Bwana tuwafungua mioyo yetu ili uweze kunena nasi kwa jina la Yesu. Mtumishi wako ni pamoja nasi na yumbele zetu. Inaomba neema na utukufu wako na nguvu za Roho wako Mtakatifu Bwana kushuka juu yake, ili Mfalme mwenye nguvu ukaweza kumtumia kuleta neno litakaloguza mioyo yetu pamoja na jamii, neno litakaloleta faraja kwetu sisi zote na jamii, na neno ambalo Bwana wa mabwana litatayarisha mioyo yetu kwa ajili ya kuja kwako. Upokee sifa Bwana na utukufu na heshima unapomtumia, na ni kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu twaomba na hata kuamini. Nisaidie kuweka mikono pamoja ninapomleta our regional bishop Dr. James Kioko ili aweze kutuletea neno la Bwana kwa jina la Bwana Yesu. Ni chukue fursa hii kuwasalimia hamjambo. Tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuketi tafadhali. Eukemani ojigue oikare thĩ. Na inyuĩ mtu mwena tũmĩcemanio tũu twambe tũikare thĩ. Nĩ mũkwaria thutha. Nĩngũmũhe mweke. Rĩu mwehithana hau nĩkĩ? Okay. Njĩtagwo Kioko wa Mũtune na Jesu nĩ Mwathani. Na nĩngenete nĩ gũka gũkũ nĩ ũndũ Macharia tũgĩkoretwo twĩ nake wĩra-inĩ. Nauliza kana kwamba kuna watu ambao wasikii Kikuyu. Wanatafukia tare ya Gikuyu. Kuna watu wasikii Kikuyu. Unajua mnaweza kuwa mimi tu ndio Mkamba hapa na ninaweza Kioko asikii Kikuyu. Jifunze Kikuyu, maana mimi ni Mkamba na nimejua Kikuyu yote. Na hata hivyo kwa ajili yake nitatumia Kiswahili, lakini pahali nitahitaji kuweka mkazo kwa Kikuyu nitaweka mkazo kwa Kikuyu. Na mimi ni mwenyeji wa Nakuru, naishi pale Pipeline, na huko ndiko ninapo hudumu na dhehebu hili la Worldwide Gospel Church. Na ningependa kutangulia kwa kuleta pole zangu kwa familia, nikisema poleni sana kwa sababu ya mshtuko na kishindo cha kifo hicho. Mungu awape amani na wanemeshe. Ni uzuri tu na jambo la muhimu wakati kama huu. Mioyo yenu ndio haiwezi kukubali kabisa, lakini vema Mungu awasaidie kukubali. Maana
kila mtu kwa wakati wake ataenda. Kuna vifo vya aina mbalimbali, lakini kifo kilicho katika Biblia ningependa kuzungumzia ni habari ya kifo cha mtu ambaye labda amekwisha yatimiza makusudi ya Mungu. Anapoimaliza kazi aliyetumiwa afanye hapa, anaenda katika pumzikoni. Hata kama kuna wengi wataenda kwa njia zinginezo, lakini kuna hawa ambao miaka labda haijakomaa, lakini watatuacha na watatutangulia. Na kwa hivyo la muhimu, Bwana Mungu tu ndiye anajua sababu ni kwa nini aende mapema. Wewe ambao umebaki una maisha ya kuishi, na kwa hivyo ya kubidi kukubali na kukubaliana na mapenzi makamilifu ya Mungu, na ili uweze kupona na uweze kujimudu katika hali hiyo ambayo yaweza kuwa inafadhaisha ama inatatiza. Lakini kwa vyote Mungu awape amani familia na neema ya kutosha wakati kama huu. Wewe uliye wa jamii pia pole, na kanisa lote la Emmanuel pia nasema poleni. Maana si mapenzi yenu kwamba wakati kama huu muwe na majira ama kipindi cha kuomboleza, lakini nasema poleni kwa wote. Ningependa kuleta neno la Mungu katika kitabu cha Warumi 13 aya yake ya 7. Warumi 13 aya yake ya 7. Warumi 13 aya yake ya 7 ndilo neno ambalo ninataka kulete kwako likusaidie kama ambavyo pia linavyo nisaidia. Warumi 13 aya yake ya 7. Unaposoma uniruhusu hata kama nina Biblia nisome hii ambayo iko kwa simu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kusoma, sio hiyo, ni tafadhali mniruhusu nisome kwa Kikuyu. Warumi 13 aya yake ya 7. Rutagirai andu othe kiria magiriire kiria magirirwo ni kumurutira, angekoro mutirutite magoti, rutai magoti, na angekoro ni kuruta mbeca cia kurutithia wira wa bururi, rutai nao andu aria akuheo gitio maheagei, na aria mangikorwo nao aria agwikirirwo mekagirirei. Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Naposoma kwa Kiswahili inasema, mlipeni kila mtu kile mnachodaiwa
Kama mnadaiwa kodi, lipeni kodi. Kama ni ushuru, lipeni ushuru. Astahilie hofu, mhofu. Anastahilie heshima, muheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndirenda kuoya kiugo kiu, no ndirenda gwikirira muthitari ucio wa muico hau harauga tia aria mafatie gutio na wikirire aria mafatie gwikirirwo. Mwathani arogocwo, Ngai arokumio. Ona korwo kina maundu mangi me hau rugongo megie kuriha uria wageire kurihwo kuheo uria wageire kuheo, no ngwenda kwaria hau ha gwikirira na kuhe gitio uria ufatie kuheo gitio. Mwandiki wa ũhoro ũcio nĩ Paulo, na andĩkĩire kanitha na makanitha marĩ itũra rĩa Roma muoroto-inĩ wa kũmamenyithia maũndũ marĩa Ngai endaga meke hĩndĩ ĩrĩa megũkũ mũhuro wa riũa. Na ũmwe wa maũndũ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ marĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ ũhoro ũcio wa gwĩkĩrĩra arĩa ekĩrĩre, na ũhoro wa gũtĩa arĩa mabatie gĩtĩo. Nĩ njũĩ tũratũra matukũ-inĩ marĩa itĩo citarĩ harĩa ciagĩrĩire gũkorwo, na gũkarahũka ũhoro wa andũ matarĩ itĩo na matoĩ bata wa gũtĩana nĩkĩ. Na nĩ njũĩ tũratũra matukũ-inĩ marĩa kwĩna ũhoro ũcio wa gũtĩo ũtarĩ mwĩkĩrĩre mũno, tarĩ mwĩkĩrĩre. Rĩu no ũkore mũndũ ũtabatie gũcokerio agĩcokerio, no ũkore mũndũ ũbatie gĩtĩo kũheo gĩtĩo ndaraheo, na no ũkore andũ ona marĩ tarĩ a rika rĩmwe makĩaganĩra onao o itĩo. No Ngai akĩheana kĩrĩa aheanire kũrĩ ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Mutha. Mutha ambata kĩrĩma-inĩ okire na maũndũ maigana ũna, no kĩrĩa tũĩ nĩ atĩ okire na maathani 10 macio me ngumo mũno. Maathani 10 macio nĩ njũĩ gũtirĩ mũndũ toĩ Mutha ambata, ono ngĩmũria nĩ egũkwĩra kĩrĩa okire nakĩo. Okire na maathani 10, no to maathani okire namo Mutha. Ambata kĩrĩma igũrũ, hamwe na maathani nĩ okire na mawatho. Na mawatho maya nĩ maingĩ mũno, makĩria ma 650 marĩa Mutha aikũrũkire namo gũkũ thĩ auma kĩrĩma. Ũndũ wa gatatũ, Mutha ambata kĩrĩma okire akuanĩtie maũndũ makĩria ma macio maathani 10, na thĩinĩ wa kĩrĩra gĩa kũrũmĩrĩrwo nĩho Ngai areheanire ũhoro irĩra itiganĩte ciĩgiĩ maũndũ mothe. Kĩrĩra ona korwo mũraugire kĩraũkire na gĩkũũ na mũmbi kũrĩa Nyagathanga, nĩ ngwenda mũmenye ũcio tiwe warĩ wa mbere.
ikoyo mutigakunderio horo uhoro wothe waumite kwa Ngai utanoka kuri makabira tondu ona wathi kuri ikamba ni megukwira kuria mao marutire kirira kiao wathi kuri kabira itiganete o andu ni mari na irira ciao na mekuria maumire no kiambiriria gia ciambiriria ciothe ni Ngai na kwoguo kiambiriria kia irira ni Ngai we mwene na kirira kiria kiri kiama na kiria gitigagia no kia Ngai Mwathani arogocwo tondu kirira kiria Ngai akuheaga ni kirima thiini wakio na kirira kiria Ngai aheanaga ni kiri uguni thiini wakio na kirira kiria Ngai aheanaga ni kiri urungireru thiini wakio na kirira kia Ngai gitire mehia kirira kia Ngai gitire no kia Mugikuyu ni kiri mehia irira imwe cia Mugikuyu ni ire mehia to ndarua irua ria Mugikuyu na munyaka ndari muhonokinie ndika mwana no Mugikuyu uria wadirire he kiundu augire githitokirira githitokirira heana ndikwenda kuga hau hange no he undu augire he undu aigire ngĩigua nĩ wagarara ũhoro ũrĩa njĩtĩkĩtie na ngĩigua maũndũ macio onako nĩ kĩrĩra kĩu gĩtirĩ no thingu nĩ kĩrĩ na gĩtirĩ na Ngai nĩ kĩrĩra kĩna mehia na nduma thĩinĩ na kwoguo kĩrĩra kĩrĩa Ngai atũheaga nĩ kĩrĩra kĩega nĩ kĩrĩra ũngĩrũmĩrĩra umĩrĩre wega na umĩrĩre harĩa hena ũguni na ũteithio na kwoguo rĩ Mutha ambata kĩrĩma agĩtũrehera na thĩinĩ wa kĩrĩra kĩa Mutha na kĩrĩa amũkĩrire kuma kũrĩ Ngai nĩ kĩrĩ itĩo thĩinĩ kiugaga atĩrĩrĩ ũngĩkona mũndũ mũkũrũ ukarugama Mwathani arogocwo Ngai arokumio kirira kia Mutha kiugaga ati ungikona ucio mukuru tariu baba witu wagomania mbu yaria ni mwene muthuru wa kanitha wa tene ungikona mundu tocio kirira kiu kiarutanaga atiriri rugama ukarugama na hĩndĩ ndarutagwo nĩ mwarimũ rĩ maũndũ maya nĩ ndamakorire cukuru rĩrĩa tweragwo atĩ mũndũ mũkũrũ akĩhĩtũka harĩa rĩ ũkarũgamaga na ũkarũgama ceni na ndatuĩria kĩrĩra kĩu kĩaumĩte kũ nĩ ndĩrakĩona maandĩko-inĩ wona mũndũ ũbatiĩ gĩtĩo ena heshima ciake nake ũkarũgama ugarogama ceni na kwoguo tũihĩ na tũi mwana nĩ twarutĩtwo kĩrĩra kĩgiĩ itĩo kĩrĩra kĩgiĩ itĩo kĩu nĩ twahetwo na mũciari ndangĩagereire harĩa ndĩ njikarĩte thĩ thiĩ na mbere gũikara thĩ nĩ ndarũgamaga ceni na nyuma njĩra-inĩ ngĩthi na gacĩra nyone mũndũ ũyũ nĩ mũkũrũ kũngĩra nyone ũyũ nĩ mũciari ndabatiĩ njehere njĩra ambe ahĩtũke na itĩo icio nĩcio twarutirwo twĩ ciana nini tũtiamenyete ciĩ maandĩko-inĩ ndĩracimenyire
njia guthoma thoma mandiko ndirakora kirira-ini kia mutha na watho uria Ngai aheanite uria utiragirira irira. Mwathani arogocwo. Thiini waguo ni hari kirira kiagie itio. Mwathani arogocwo. Na tundu turatura matuko mena matiruka ma maundu maingi muno, andu makierereka na makiregenyuka, na aria angi makihitia njira no makionaga ta mari o njira. No Ngai arotuteithia. Mwathani arogocwo nigetha tutire ruciaro ruru na tutirerere ruciaro ruria rwiho. Mwathani arogocwo. Ngai arokumio tondu Ngai na Ngai wa itio. Mwathani arogocwo. Na Ngai aria Ngai wa itio ni atugaithitie kirira kiria gibatie kurumirirwo niwe nanie hindi ria turatura. Mandiko makaiga atia? Makauga wikirire aria mabatie gwikirirwo. Mwathani arogocwo. No te aria mabatie gutio. Mwathani arogocwo. Na riria riothe thino egutura, ithuothe gutire hindi turikorwo tuiganaine. No nginya turekinya haria turikorwo ati uyu ni akira na ni agira na hana. Mwathani arogocwo. Ngai arokumio. No ngibao thoma mandiko marakwira handu maugaga atia andu othe. Igitianjie hau. Kianjie uhoro wawe gukorwo wina gitio hari andu othe. Andu acio othe, andu o mundu wetwo mundu na we muoyo, mandiko marakuruta tia mundu uriku. Tia mundu ucio. Wathoma riu gigoka gigakuonia ono gitiaga andu othe ri, andu othe matiganaine. Ni kuri makirania ikiro na ni kuri aria makirania na ngathi kana makirania na itio oguo guthie na mbere. Mwathani arogocwo. Ngai arokumio. Na mandiko macio magakuonia ati ni kuri andu mabatie itio na ni kuri andu mabatie gwekerirwo, na acio mabatie gwekerirwo na guteo mari o hamwe na ithui na megutura o hamwe na ithui. Aya ni andu aria mehokeirwo ngathi citiganete cia utongoria. Ni andu mehokeirwo motungata maiganona kana magi undu na nona ni undu waku na ni undu wakwa. Mwathani arogocwo. Ngai arokumio. Tondu aria othe Ngai abararagia, amabararagia ti tondu wao o ene. Ndamabararagia ni tondu wao o ene. Amabararagia ni tondu wa andu a Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai arokumio. Tigatha matuike anene ona korwo mena nene. No nene mwarimu anjiraga ndugetikire gukinya mutwe. Tondu ungigukinya mutwe riu uninaga utungata, uninaga wira uria wothe ubatie kurutwo niwe hindi ria wi ofici-ini yo. Mwathani arogocwo. Ngai arokumio. Ngai arokumio. Ndakorwo ndera presbyter kirago haria ni ngwenda wimenyerie undu mwe. Ndikwenda uhingagwo ni na kugwira Bible tondu Bible ni ruhiu rwakwa rwa wira. Neno ririe kanogia gukua ngakorwo ndikanitie nawe ngakorwo ndikanitie na wira. Ngakorwo ndikanitie na wira. No riu angikorwo ndathie mugunda na ndanogio ni gukua ruhiu ri rwa gutaha ri, ukuirwo ruhiu rwa gutaha, ugakuirwo uruhiu
Te uri nero akinya mugunda-ini. Na inyo hujia Ngai amuteithie muno. Ngai amuteithie. Ngai amuteithie. Yes, they are good protocols. Shireto protocols, they are there, but Muruni akuero yoro wakero wa wira agithie wira. Hey, ditwa daiguaga de very proud carrying my Bible. Eno die damisho no kero na ekurite ni moko makwa. Yari jeru no ekuritwo ni gutinda kimigia na ni kumihingurania no ni njega ya kurira wirai ya kurira wiraini na gwenda kuga atiriri tuici ni cia bata na ni citu cia wira. Mwathani arogocwo. Ngai arokumio. Karai the niki mwara ukainyuothe. Okay, Bwana Yesu asifiwe sana. Gukiugaga unene ndukana gukinya mo ndugana gukinya mutu baba itu no auga moro wa ndungata ino ni ndungata wa merahera ni uria ika. Mwathani arogocwo. Ngai arokumio. Na kuoguo kwina andu mafatie na mafatie wira mafatie iteo nigo ndirauga no mabararagio ni tondu wa ofici iria Ngai amehokeire tondu ina wira wigi andu ino tungata wigi andu na twanjia maundu monene ma guku thi mekuo ni ugukorwa kuri athuri aitura ni kuri cibo ni kuri ugathi uguo nginya na ku iguru twoka kanitha-ini ona kuo ni kuri ngathi cia motungata. Mwathani arogocwo. Ngai arokumio. Na andu aria maragirio uhoro uyu ri ni ahonoki wandikirwo ahonoki nigetha mamenye ati ni mafatie kurutira mundu kiria agie kurute ndohonokete undu utangiruta micango no ndu utangigwatanira na itura maruta-ini maria mafatie kurutirwo andu aria angi. Mwathani arogocwo. Gwakinya ni thirikari onayo ikauga atiriri igoti riria ufatie kuriha thirikari na mbeca iria ciothe wagirire kuruta nigetha wira urutike nacio ndukaneyuwe ndukanetheme no horo ucio to ni kuri andu marenda kwiyamurania na aria angi matura tondu wa kuhonoka. Nindahonokire no waroro honoki ucio wina hongoku thiini worora uhonoki ucio enaguo araraha wina hongoku ni ahongokete handu thiini wa muturire wake ndangigwatanira na andu ndangiruta maundu ma andu aria angi ureyamurania na andu no uri guku thi kana thani iri ukurira umuthi ndiri yarirwo ni ungi ndiri yarirwo cembere rio rutaga nario no hoyaga ri githete tiri manongi maundu maya andu meigagirira. Yesu ndarehete kihonoko gia kwamurania andu aria angi meiguage ni abata gukira aria angi meyonage ta mari na wagiriru gukira aria angi. Hena muhonoki umwe wa kanitha gakwa ndagwatanagira na itura nwana ni wa kanitha ka worldwide ndaragwatanira na itura mwana wake eriga gukua itura rigiuka na riokire rikuite black book nene muno o riria ndaingira nyumba ri nao makiingira
makĩnjĩra ũtanathi na mbere Pathita nĩ ngwenda tuge ũndũ ũmwe. Na ũndũ ũrĩa tũkwenda kuga nĩ atĩ mũcirika itũũra rĩrĩ rĩrĩ andũ augire andũ 500 itũũra rĩrĩ. No ũyũ mũcirika waku nĩ aregire kũgwatanĩra na itũũra tuoka kuga atĩrĩrĩ, na ithuĩ ta itũũra-rĩ tũtiragwatanĩra hamwe nake, na kuoguo ndũkamene itũũra rĩrĩ nĩ rĩrĩ mũbango na nĩ rĩrĩ wĩra ũrĩa tũrutaga, na rĩu ũndũ toyũ woka nĩ tũrĩ ũrĩa twĩkaga. Na nĩ andũ 500 marutĩte 500 o family. Ti mbeca nini mũno, ti mbeca nyingĩ mũno, ciakinya ha 250 augire atĩrĩrĩ tũthikanaga na tũgatigia mbeca cia kũhe family ĩno nĩgetha ĩambe ĩrũtumberie kamũira mahote kwĩbanga. Kau gatige gatũra kega, nĩ gatũra kega mũno, no mũcirika ũyũ nĩ ahonoka mũno na ahonoka ũndũ areamũrania na itũũra rĩu. Nani ndarũgamire o hau ngĩmũra mwarĩ wa ithe witũ, nawe rĩu ũmenye atĩrĩrĩ ndeto ĩno ti ya kanitha, nĩ itũ nawe na family, ĩtandũ a family othe. Ndũgũtũritũhĩria we, nawe ndũgũtũritũhĩria wĩra naguo rĩu-rĩ, ĩtandũ a family yanyu othe haha tondũ no megũkua mũrigo ũyũ. Nĩ ngĩthikathikanĩte na gwĩ kũndũ ndanathikana mathiko mahũthũ mũno, ona kanitha ndũthumbũka. Itũũra rĩoyaga na itũũra rĩgakua na ũgakora maũndũ nĩ mahũthĩra. Rĩu twarĩhirio nginya hema cia itũũra, tũgĩkomborithio indo ciothe na tũkĩrwo kĩrĩa gĩothe mũkwenda no mbeca, nginya thani na gĩciko ciothe no mbeca. No mũndũ ũyũ nĩ mũhonoki, no akahong'oka meciria-inĩ, akahong'oka irĩra-inĩ, agakorwo kĩrĩra kĩrĩa we ararũmĩrĩra kena wogomu thĩiniĩ, ti kĩrũngĩrĩru, kĩrĩra kĩrakwamũrania na andũ arĩa mwĩnao, na Saitani ndarĩ na andũ ake gũkũ thĩ. Andũ othe nĩ a Ngai. Na kuoguo-rĩ ithuĩ twĩ haha-ĩ nĩgetha tũmwĩkĩre hinya maũndũ-inĩ marĩa mabatiĩ gwĩkĩrĩrwo. Mwathani arogocwo. Gako ngwatanĩro ciĩkuo gwatanĩra na iria gwatanĩra na iria njega, na iria ciragocithia Ngai, na iria ciraheana mwerekera wĩna ũrũmbũiya wa maũndũ matiganĩte wagĩrĩru-inĩ wa mũtũrĩre macio rũmbũiya. Tirĩ handũ gatarĩrwo mehia nĩ Ngai kana nĩ kanitha. Na kuoguo kĩrĩa ndĩrauga atĩrĩrĩ, andũ acio hĩndĩ ĩrĩa tũgũtũũra gũkũ thĩ, ngathĩ cia ũtongoria ikĩrĩ o kuo na itikũkĩaga, no nĩ kũrĩ andũ mabatiĩ itĩo. Rĩu ũmũthĩ tũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa ũmwe wĩtagwo ndungata ya Ngai. Ndungata ya Ngai nĩ ũmwe wa andũ arĩa Ngai ehokeire maũndũ maingĩ mũno marĩa we nocio ũngĩ akoragwo abataire. Ndungata cia Ngai nĩ imwe cia arĩa mabatiĩ gwĩkĩrĩrwo na mabatiĩ gĩtĩo. Onako kũrĩ acio angĩ no ũmũthĩ tũkĩte akorwo nĩ Kanjũra tũgũthika nĩ ingĩahunjia ũhoro wake, njuge onake nĩ abatiĩ. Akorwo nĩ MP nĩ ingĩaria ũhoro wake njuge nĩ abatiĩ gĩtĩ. Akorwo nĩ cibũ wĩtĩtwo onake no ingĩaria ũhoro wa itĩo imwĩgiĩ. Onakorwo nĩ Ruto-rĩ, onake president witũ nĩ abatiĩ o itĩo cia abatiĩ o itĩo ciake.
abatie kaenda uga oru gikuyu-ini andũ othe me thirikari-inĩ mandĩko maugaga gũtirĩ thirikari ĩyo ĩtaheanĩtwo kumana na igũrũ njega kana njũru ciothe iheanagwo kuma na igũrũ iria njega iheanagwo nĩ tondũ wa wagĩrĩru wa andũ na iria ciogomaga cigetwo njũru ciheanagwo nĩ ũndũ wa kũrũngĩrĩria nĩ ũndũ wa wĩhia witũ waneneha ineanagwo cirĩ ihũra kũrĩ andũ thirikari icio ineanagwo cirĩ ihũra na Ngai ũngĩthoma mandĩko wega gũtirĩ thirikari yanagĩa gũkũ thĩ ĩtarĩ na gĩtũmi kĩayo ndikwenda kwaria ũhoro heno ĩyo no ngwenda kuga atĩrĩrĩ gĩtĩo nĩ gĩbatiĩ kũheanwo kũrĩ ũrĩa wothe wagĩrĩire gĩtĩ yugaga give honor to he that deserves honor mwathani arogocwo Ngai arokumio rĩu ĩno nĩ ndungata ya Ngai na ndikwaria tu nĩ tondũ wake no nĩ kwaria ũhoro wa ndungata cia Ngai njitĩrĩrie maguta mwathani arogocwo na ndungata ici ciothe ciarĩkia gũitĩrĩrio maguta itonyaga handũ harĩa habatiĩ we na niĩ gũkorwo hena itĩo na ndũramũtĩa tondũ nĩ mwega mũno kana nĩ mũkinyanĩru ndũramũtĩa nĩ tondũ wa wagĩrĩru ũrĩa naguo no nĩ kĩndũ enakĩo na he kĩndũ ararepresent he kĩndũ awakiricaga na kĩu awakiricaga nĩkĩo gĩbatiĩ gũkorwo gĩkĩhererwo gĩtĩo number 1 mwathani arogocwo Ngai arokumio tondũ mandĩko moigaga atĩ andũ acio mamũragwo nĩ tondũ wa Ngai na nĩ tondũ wa andũ mwathani arogocwo na kwoguo akoragwo ho ithenya-inĩ rĩa Ngai nĩwe akoragwo mwakirici na nĩkĩo onaga magĩtwo ambassadors for Christ nĩ awakirici a Ngai harĩa ndathiĩ thiaga kwa niaba yake na njaragia kwa niaba yake na njĩkaga maũndũ marĩa mothe njĩkaga kwa niaba ya Ngai nĩ niĩ ndĩmũthiagĩra nĩ niĩ magũrũ make nĩ niĩ moko make nĩ niĩ kanua gake nĩ niĩ ngoragwo nguĩte kĩrĩa gĩothe arenda gĩkwo nĩwe na ũcio ũngĩ mwathani arogocwo Ngai arokumio na kwoguo njaragia na mamuraka ma Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ tondũ nĩwe ũnjĩtĩte na nĩwe ũnjĩhokeire na nĩwe ũndũmĩte mwathani arogocwo wende kana na ndwende ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ndũmĩtwo nĩ ũndũ wa Ngai mwathani arogocwo haleluya na kwoguo ndĩrenda kuga ndungata cia Ngai ona korwo umĩte gĩcagi kĩamo kĩrĩa gĩtangĩtĩka ndigacĩte marĩtwa no njuge atĩrĩrĩ no akorwo mũhũthũ mũno na akorwo ndarĩ kiuga ndagomanĩtie nyama no ngwendaga kuga atĩrĩrĩ ekĩra kĩraũni kĩu Ngai arokumio acoke akue maguta macio mwathani arogocwo mũndũ ũcio wamuona mweherere njĩra mũndũ ũcio wakorwo ũikarĩte thĩ rũgama na igũrũ mũndũ ũcio nĩ abatiĩ gĩtĩo tondũ ndathiaga nĩ tondũ wake we mwene athiaga nĩ tondũ wa Ngai mwathani arogocwo gĩtũmi gĩa kerĩ mandĩko marauga atĩ we amũragwo nĩ tondũ wa andũ Ngai arokumio nĩwe ũrũgamaga he Ngai ithenya-inĩ rĩa andũ Mukamba unasikia hii maneno nuko iwe nesa okay ndĩrauga atĩrĩrĩ ndarĩ ho nĩ tondũ wake eho nĩ ũndũ wa Ngai na nĩ tondũ wa andũ mwathani arogocwo Ngai arokumio ndirũgamaga Ngai mbere ya Ngai nĩ ũndũ wakwa turika
ndũgamaga nĩ tondũ wa andũ arĩa Ngai anjĩhokeire. Acio nĩo ndĩmathaithanagĩrĩra kũrĩ ũtukũ na kũrĩ mũthenya. Acio nĩo njikaraga ndĩiguĩte nĩ tondũ wao. Acio nĩo nguaga mĩrigo yao na ndamĩtitika ndĩmĩtwaraga mbere ya Ngai. Mwathani arogocwo. Ngamathaithanĩrĩra, ngauga maririkanwo, ngauga Ngai ũromatirĩra gĩthithi gĩaku, ũromarĩria riũa rĩa wega. Mwathani arogocwo. Angũkorwo nĩ ndorwo nĩ toro, ndirĩ ndorwo nĩ toro nĩ tondũ wakwa niĩ mwene, njũragwo toro nĩ tondũ wa andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Ngai arokumio. Na noguo mũhunjia ũcio mwĩnake, ũcio wonete Ngai etĩte, onake he kĩndũ akuĩte, na akuĩte mũrigo mũnene nĩ ũndũ waku we mwene. Nĩ ũndũ waku we mwene. Nĩ ũndũ waku we mwene. Mwathani arogocwo. Na athiaga he Ngai. Athiaga he Ngai nĩ tondũ waku. Nĩ ũndũ waku. Nĩ ũndũ waku. Nĩ ũndũ waku na family yaku akoragwo agĩthiĩ mbere ya Ngai hĩndĩ ciothe. Ngai arokumio. Gĩtũmi gĩa kerĩ nĩ mũhe maguta marĩa Ngai amwĩhokeire ihaka rĩrĩa rĩtuangaga mĩnyororo, rĩtuangaga macoki. Mwathani arogocwo. Nĩ ngombo cigana ciĩ haha. Ngai arokumio. Mokire marĩ ngombo he Ngai kũgera he mũhunjia. Na ũndũ wa ihaka mũndũ ũcio akĩohoka, mũndũ ũcio agĩkũrwo, okĩte na kĩrumi kĩa ndĩra, na ũndũ wa ihaka rĩa Ngai mũndũ ũcio akĩhoka. Rĩu ũmũthĩ ũrĩ nĩ tondũ we maguta makũgunaga, he ũteithio ũkũgunaga, na he kĩndũ akuĩte gĩtumaga maũndũ maku mathiĩ wega. Mwathani arogocwo. Ndũkananyarare maguta. Mwathani arogocwo. Ndũkanae kũnyarara maguta, tondũ meho nĩ tondũ wa faida yaku. Meho nĩ tondũ wa faida yaku. Mũndũ ũyũ eno tungata wa goro. Tungata wa goro. Paulo ndĩmũira akiuga, akauga atĩ kuona atĩ nĩ tũrĩkĩtie kwamũkĩra ũtungata ũyũ o torĩa Ngai anatũiguĩra tha, nĩkĩo ithuĩ tũtakuaga ngoro. Mwathani arogocwo. Tũkuaga ũtungata ũyũ nĩ ũndũ wa kũmenya twamũkĩrĩte na ũndũ wa tha cia Ngai, na tũkawamũkĩra ũtungata wa bata. Tamenya mũthĩnjĩri ũyũ nĩwe wa kũiyũkirie wauma nda ya maitũ guo, agĩkũiyũkia ũguo, agĩkũnyita ũguo, agĩkũrehe mbere ya Ngai kuma ũtekwĩmenya. Tigai kũnyarara hunjia. Tigai kũnyarara hunjia. Onako kwĩna andũ mena saitani na ngoma cia kũnyarara atunga. Marahũthĩrwo nĩ ngoma mũno gũcambia na kũrũa na hunjia. Nĩ njenti cia saitani ciĩ gũkũ mũhuro wa riũa. No tamenya harĩa njia nawe. Ajia nawe ha. Kuma warengũrũrĩra. Hau warengerũrũrĩra nĩho ajia nawe. Agũtwarithia. Wabatara ũtungata. Warwara homa. Mũtungatĩri wĩha. Ũkawĩigĩrĩre kana gaka moko. Agoka ihenya mũno. Agakaigĩrĩra moko. Kabatara kĩrathimo. Tungata nowe. Kana gaka gagĩthi kũgimara. Nĩwe wakarinda rũĩ. Ona arĩ ona homa ciake. Ona kĩiguaga ta kũinaina. Ta hĩndĩ ĩrĩa abatithanirie biũ na ndinenda cirika mamenye. Mwĩrĩ wako wĩihũrĩte malaria. No nĩ ndĩreyũmĩrĩria. No ngĩra mũthuri ũngĩ haha ũke ũrũgame hakuhĩ nani haha. Nigetha ũndeithie kwamũ. Ndamaikia thĩinĩ ũkoya igũrũ. Ũkoya igũrũ. Ũhũthĩre hinya tondũ niĩ ndirĩ na hinya wa kũmoya.
no riu ni ndamarinda mundu acoke atonyo ni shaitani haha anjie kunyarara anjie kundua tuhu na ndirona kuri andi nini ucio ndio nake ni aga wira uyu ndimenya niki kimuriaga muigirire moko kahingukirwo ni mirango na wira ugathi na mbere nui utungata wa muthinjiri Ngai akoragwo hamwe nawe na hindi ria ugakorwo utigite mwiri ucio waku ugatigira ndunga ugatigira ndungata we hindi ugakorwo thiite hindi o mako makiuga ni arathire no arathire arandigira mwiri mwiri ucio tigagwo bado na muthigithe ono uyu ndarathire na tigete mwiri uyu no arahangania na mwiri urute na kuwa utware na ku na rucio ga na akahakikisha ni twatwara hari hagirire no muthinjiri hamwe nawe nginya utari hamwe nake nawe nginya utari hamwe nake na raruta wira ono ngigakinya handu nunge muthinjiri agakorwo ario na mwiri wako ni akeyumiriria ni akaigwa nginya gutahika na igwe inyiria ciothe no ndagetikira tondu agakorwo agigutungatira wina gitumi gia gutia ndungata cia Ngai meno tungato fataire wego kothe no kafatara ono tari kuo ono tari kuo tondu mwiri waku ndugatigirwo hiti ona ndugatigirwo guku ikare gundu thiri iguru andu ni makautungatira na kwoguo ri kiria ndirauga mundu ucio eno tungata gufataire we nena kindu utari nakio nehokeirwo kwa niaba kwa faida yaku na yocio ungi mwathani arogoco na ni undu wa kumenya uguo ri ni tufatie gukorwo twina itio kuri ndungata cia Ngai mwathani arogoco Ngai arokumio nigetha muheage gitio aria mafatie kuheo gitio mwathani arokumio ndinahunjia guo nigetha mundie no ndirauga mutie ndungata cia Ngai mwathani arogoco tondu ni mafatie guheo gitio riu twi haha ni tondu wa gitio giake mwathani arogoco nigetha tuhe family yo gitio na nigetha tuhe ndungata ino na mwiri ucio wake gitio kiria kiagirire na riu ri ni undu wa gitumi giki iteo iheanagwo na njira nyingi muno ni kuri kiu gitio gia mwerwo bishop riu ni ekurugama haha andu othe ni marugame riu na iguru kiu ti kiundu gia kirago ni wega kumenya kimandiko-ini na nikio wonaga Ruto akithi kurugama president andu othe no nginya maruga ndangikinya njukwa-ini andu maikarite thi itio icio cie mandiko-ini thiini wa ibuku ria Leviticus na ni wega pio mumenye atiriri tukorwo twi ruciaro wina mutugo wa kuheanaga itio mwathani arogoco ruciaro rwina mutugo wa kuheanaga itio kuri andu othe mami wanyu ni afatie gitio te ya thoguo na nyukwa githe matuko matikuingiha na mandiko maugaga nigetha wone wega bururi ucio gathi gutura mwathani arogocwo githe undaraumire Ngai aroka nginya guku ni athamire itura riri na kuria kuothe ugathi ni ukagirirwo ni itura na kiria gigatuma wagirirwo ni itura ni tondu wa gukorwo wina gitio uheanaga itio ciaku kuria kwagirire ni kuria andu mena uritu wa maundu miturire yao ni yagire na kihinga na watuiria muno thina ucio umaga ku no gakora thina ucio wina kihumo giaguo muturire-ini uria mundu ucio anato ta wicirie uhoro wa mundu utateire ithe na nyina mundu utari na itio itura-ini mundu ucio ndarikagia wega murorei akuage munini
ono mungimuhoera tondu he handu erathire kugu he handu erathire kuguru mundu ucio na eratha kuguru riu akoragwo akuite thumu wa rithathi mwiri-ini wake na akamanduka muthenya umwe na ni kuri andu aria ungikora matari itio maundu ma andu acio matithiaga wega ukoraga mundu ucio ni arituhirwo ritiramwagire itura riri agathamira riu ringi na one kugomania matura mothe na gutire undu ukamwagirira gitio ni kia bata muthwairi augaga heshima ciutu gitio ti ukombo ti ukombo andu aitu rekei tuheane itio haria ciagirire nawe ni ukugaya ni ukagaya kumana na undu ucio na gitirenge ya gitio ni ya gutungatira ndungata cia Ngai hindi iria turamatungatira na njira ya gitio gia kiria matuitwo ni Ngai. Maandiko maugaga mundu uria utungataga mundu tondu ni munabii mundu ucio ni akamukira ngerenwa ya munabii uria ukamukira ndungata tondu ni ndungata akamukira kio gia utungata ucio na koguo to tuhugwika maundu maria ndiramuringiriria rekei tuko twina itio wona mundu mukuru muhe gitio giake nawe no urihererwo maundu maria weka umuthi wamweherera njira wamukiriria giti aikarire thi yathire handu guthikana ndiramaka muno rika riri inini riothe ritengerete rikaihura ite-ini wonage muthuri arageria gukinyira nyeki aikare thi ambire guturia maru nigetha acoke ethi angwirie kwigarura nayo ahote guikara ahote kuona ha guikara thi ndarugama kuhunjia nie ndi munegeni muno na ti uru ni neganaga na ngiamba kuga kuhunjia ngenega ngira imwana ciothe rugamai ukaiha ngimera ikara iha nyeki-ini thi muikare nyeki-ini gira thuri na atumia othe aria akuru thi muikare iti icio no ti mutugo na generation yene mundu araingira matatu kona tene ungionire muciari ni aingira matatu no guikarire giti ni gukira wokira no riu marorania ate kwani honi imeja kwani akingia hakuwa ameona imeja. Please, young generation, unajua hapa uko kwa transition na kuna siku takuwa wewe kama huyo babu. Takuwa kama huyo babu na ile uliopanda ukiwa ujanani ndio utavuna katika uzee. Kijana mmoja alikasirishwa na babaye akihura ithe mutego na akirunda thi akimuoya maguru na iguru akikiritithia muthuri ucio amukiritithitie maguru muthuri ucio hari akinyire riu ni kuhurithio na guku thutha ndirenda gugwitura gwitagwo akihurithio akiuga ndaguthaitha nginye hau tondu hau noho ngagukinya mwanake ucio ndanyitire erwo atia kimurekia maguru akimaringithia thi mwanake ucio ni akurire na agikinya miaka yake ya kuhikania agiciara kimwana agigita ithe ndagigito ithe na kiugo ati haha noho ngagukinya agita ithe ni kiagimarire gikiria ngima na githeri mikurugucu kimwana gikineneha kiaguthire oithe macongoira na hanini gikihura ithe mutego na gikioya maguru na iguru gikimukiritithia riria hurire thi maita maingi uguo gigakinywa aria inga ndugitiendaga kumutigithiria
hakiri ciake ikĩhingũka ikĩigua mũgambo. Ikĩigua mũgambo ũramwĩra atĩrĩrĩ, nginyia haha tondũ haha noho ngagũkinyia. Akĩririgua nĩ mũgambo wa ithe, akĩririkana ũrĩa ekire ithe, na agĩtumia kanua gake ndakae gũkinyĩria rũciaro rũrũ kĩrumi rũciaro rwa gatatũ. Arumire magego anyitithanĩtie nĩgetha ndagatamũke ũndũ. Mwanake akĩmũiga thĩ, kĩrumi gĩkĩamba gũgĩthirĩrwo hau. No ũhoro wa ma nĩ atĩ maũndũ marĩa tũhandaga wĩ thĩinĩ, mũndũ nĩ amagethaga ũkũrũ, na kwoguo Ngai amũteithie. Rekei nginyie ũhoro ũcio hau tondũ ũndũ ti ũmwe. Ngai amũrathime mũno. Tĩai arĩa mabatiĩ gũtĩo na mwĩkĩrĩre arĩa mabatiĩ gwĩkĩrĩrwo, nake Ngai nĩ arĩ mũrathimaga. Na hĩndĩ yanyu yakinya no mũgekĩrĩrwo, na hĩndĩ ya gũtĩo yanyu yakinya no mũgatĩo. Rekei tũhande gĩtĩo hĩndĩ ĩno twĩna hinya, nĩgetha tũkagetha gĩtĩo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Nĩngwenda kũhoya na family, please, family ĩyo nuclear nĩ ũke haha. Kujeni tu hapa please. Na akorwo kwĩ mũciari wao tigarĩte wĩ muoyo, please onake no oke. Ithuothe nĩ ndĩretĩkia ta family tũrĩ akuĩre, Mwathani arogocwo. No nĩ wega mahoya maya kũmahoya. Ukai tu hapo family ukai ona nyimuraigwa no mufatie mahoya. Come on this side. This side. Kajuni akako wapi kako kingine? Ha? Kama ona kaukage ni goke. Please ahujie ukai ha tukwenda kurugama na family ino. Na athuri a kanitha, please, and church elders who are here, just come. Mũrĩaitĩrĩria maguta ona inyuĩ gĩtũmi-inĩ o gĩkĩ. Diablo. Ĩra kana kau ke hau goke kamwana. Kana ende watu. Ndĩrenda tũmoere moko na igũrũ ona koga tũkoya tu ona kone gathire harika. Mwana itikindagĩria. Tũmoere moko please tũrathime family ĩno. Ĩbatie Ngai nĩwe ibataro rĩao rĩrĩa inene tondũ hamwe nao nĩ arĩ matiraga, arĩ hamwe nao nĩ arĩ mateithagia, arĩ hamwe nao nĩ arĩ momagĩrĩria. Ngai akĩrĩte maũndũ mothe. Eho nĩ arĩ magomanaga igana kwa igana. Matirĩ hĩndĩ makahicio tingiaruo no mwe wondwo no mwe tondũ Ngai hamwe nao niwe mothe kwa mothe. Tunakushukuru ewe Mungu mwenye enzi. Wewe ndiye tumaini la mwanadamu, jawabu katika tatizo na shida za kila aina. Wewe ndiye suluhisho la mambo yote katika maisha ya mwanadamu. Na kwa hiyo tumesimama pamoja na familia hii ambao wameachwa kwa ghafla na mpendwa wao, jambo ambalo hawakulifikiri wala kulitazamia. Lakini wewe Bwana uliye na siri zote za maisha ya mwanadamu, haya yote uliyajua tangu awali. Na kwa hivyo twaomba katika jina la Yesu, wewe pekee ndiye mwenye nguvu na uweza wa kusaidia hii jamii kustahimili kishindo cha kifo hichi. Ewe Bwana wa mbingu, unaweza kuwasaidia kukuelewa, na unaweza wasaidia kuelewa hii hali, ili waweze kujimudu wanapozidi kupona na wanapozidi kuyashughulikia maisha yao ya kila siku. Bwana, naomba uwe pamoja na familia hii, uwatosheleze katika hali zote za maisha,
Ewe Bwana, uje uwatie nguvu, uwapanguze machozi na uweze kuwapa neema sasa ya kuyaishi maisha haya, maisha ambayo hawakuyaishi hapo mbeleni. Anza pamoja na hawa, uwashikilie ewe Bwana, usimame pamoja na hawa, udhihirishe uwepo wako na nguvu zako unaposimamisha maisha yao, ili wasije wakawa kicheko cha wanadamu walio katika dunia hii, lakini waheshimishe, ujitukuze na maisha yao, uwabariki na uwatajirishe kwa utajiri wa mali na hali na utajiri wa rohoni. Kwa upako wa nguvu zako Bwana, uwatatulie matatizo ya kila aina. Bwana, tunawaombea amani kwa utele, tunawaombea neema yako, tunaomba kwamba uwepo wako uwe pamoja na hawa daima. Tunawabariki kama familia ya waumini, na tunawainulia mikono ya heri na baraka, tukitangaza amani juu yao. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu twaomba hata na kuamini. Amen. God bless you. Ngai amomererie amutirire githithi giake. Werũ-inĩ ũmũgũtuĩkia mwĩna Ngai. Ngai ndarĩ hĩndĩ ekũmũnyihanyihĩra. Tiri ũndũ umumĩte na thutha, oĩ kuma kĩambĩrĩria. Na rĩu ona thaa ici is good just to allow and accept. That is how God wanted it to done. Na kwa hivyo be strong, withstand the challenges of life, because God will never fall short of you. God will be there, your strength. Ngai egũkũhe hinya wanyu na ũteithio wanyu ũrĩa ũtamũtakaga kũrĩ ũtukũ na kũrĩ mũthenya. The future is very bright in God. Mwĩ Ngai-inĩ rũciũ no rwega. Hatirĩ handũ Ngai nĩ ithe wanyu na ndarĩ hĩndĩ akamũtiga kana mũnyihanyire ũndũ-inĩ ona ũmwe. Koguo mwĩyũmĩrĩrie. Gũcakaya nĩ kwega tondũ gũtigwo ti kwega. Kwĩyũmĩrĩria nĩ kwaho mũtũrĩre-inĩ rĩrĩa mũndũ ekora maũndũ-inĩ ta maya. Mtikũhoya mũrahoete mũkonemo, atikwenda mũrendete. Ona andũ aya othe me haha tũrĩ mũndũ ũrendete ũndũ ta ũyũ, no rĩu kuona atĩ Ngai nĩ awĩtĩkĩrĩtie wĩkĩke, ngoro cianyu irogĩa na thayũ. Mũmĩrĩrie, mwĩhoke Ngai na mũmenye Ngai e hamwe na inyuĩ. Ngai amũrathime mũno, nawe pamoja nanyi. Reverend Kirago, please. Asante Bishop wetu, tunastahili tumpigie makofi. Amenena maneno ambao ni ya muhimu sana, hali ya kuheshimu wale ambao wanafaa kuheshimiwa. Jina la Bwana lisifiwe sana. Sina budi kuendelea, ni kwa sababu ya vile wakati umetusonga, na kwa heshima hii kwanza nimlete Deputy Presbyter wetu aombe kwa sababu ya kipindi hicho, ili tuingie kipindi hicho kingine ya sherehe yetu. Karibu. Asante. Tuombe. Tunakushukuru Baba wetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo, ni kwa sababu hakika tangia tulipoingia mahali hapa umekuwa Mungu mwema, na tumesikia neno lako na limekuwa msaada kwetu, maana limetukumbusha ya kwamba heshima inastahili na ni kwa kila moja. Na ya kwamba Mungu tunasema ni asante, ni kwa sababu ya kipindi ambacho kilicho mbele ya uso wetu ambao tunaiendea. Mungu wetu katuongoze, uwe pamoja nasi tunapoanza na hata tutakapofika tamati. Uinuliwe na utukuke, maana ni pamoja nasi. Kupitia jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Simbarikiwe na Bwana na watende mema. Nataka tuingie kwenye kipindi hicho kingine ambacho tunaongozwa na mchungaji. Karibu ili tuelekeze katika mambo ambao yamembaki, na anapokuja simpigie makofi. Sisi tumeambiwa tuheshimu wenye wanafaa kuheshimiwa, na huyu pamoja na kuwa MC ni mchungaji, na kwa sababu ya wale wamefika manyuma, jina langu ni Kasisi King'ori na ninahudumu na Worldwide hapa Subukia, na Bwana wa uzima awabariki. Karibu.
Ngependa kuchukua nafasi hii ni wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Riu ngeithia iwega muthekete, riu muthekete. Tageithia jirani yaku uria muikaranitie nake. Ndinauga mwaranirie, riu nona thina. Ndinauga mwaranirie, ndauga wike atia? Umugeithie, riu no umuthekie. Riu no umuthekie. No mwire riu ni hindi turenda gwika uria turenda gwika. Majina yangu ninaitwa mchungaji Kamau, na mimi mchungaji ambaye amelala. Wakati nilikuja hapa Subukia, nilikuja Subukia 2015 mwezi wa 9, na nikaingia kanisa letu la AIC hapa na tukawa marafiki. Na niĩ ndio ũrĩa twambanĩrĩirie na mũtungatĩri tondũ twambanĩrĩirie gwĩtana Fadĩrĩ. Rĩu tũngĩronanire tũretanaga atĩa? Fadĩrĩ. Na niĩ ndio ũrĩa twambĩrĩirie gwĩtana. Na nĩ ngũririkana ngĩthiĩ Naikuru tondũ rĩu ndungataga kũrĩa Lanet. Nĩ ndamũkorire base arũgamĩte. Ndari ũhoro wa last month. Ngĩrũgamia ngari ngĩmũria, Fadĩrĩ, wathiĩ kũ? Kĩnjĩra ndathiĩ taũni na ndirĩ ũmũthĩ na ngari. Na akĩnjĩra, nĩ njũĩ harĩa ũingagĩrĩra no ũmũthĩ ũgũtiga wanginyia taũni. Na nĩ kĩa hinya. Aya. Twĩ ngari-inĩ tũgĩthiĩ tũkĩaragia rĩ. O ũrĩa atungatĩri maragia, mchezo. Ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, rĩu we Fadĩrĩ rĩ, nĩwona niĩ ndĩrokire Subukia oro rĩu na nĩ ndĩragũrire handũ. Nake akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ona niĩ ihinda rĩakwa no rĩrĩka atĩa? No rĩrĩkinya. Ngĩmwĩra atĩrĩrĩ, o itherũ, we tinda o hau ĩ, niĩ ngagwĩta kũhingũra nyũmba yakwa. Rĩu kwa bahati ndinagĩkorwo nyũmba ngĩrĩkĩtie, nĩgetha ngamwĩta oke tũkĩhingũre, tondũ maũndũ mothe nĩ Ngai ũbangaga. Na rĩu tondũ tũrehetwo gĩikaro gĩkĩ nĩ tondũ wake, nĩ thengio mũno Bishop tondũ nĩ waria ciugo cia goro, cia gũtĩa, tondũ wĩra ũrĩa wanarutwo nĩ ndungata ĩno ya Ngai, ithuĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũngĩmũrĩha nakĩo no kĩrĩa tũkũruta mĩhuko-inĩ itũ. Na nĩ njũĩ wona twaruta nĩ tũkũrathimwo. Mũtungatĩri akĩaria, ndaririkana ngĩbatithia mũtumia ũmwe arĩa mekiro, ngĩgwa nake rũĩ. Rĩu nake mũthuri ũrĩa ũrandeithia rĩ, no mũnoru tani, agĩthiĩ kũnyita nake gwakuo. Niĩ kwa ndambire kwĩrorera, ngiuga rĩu we nĩwe watũgia mbokunde maĩ maita merĩ. No finally twagĩcokire tũkĩmũruta. Nĩ wĩra mũritũ rĩngĩ tũrutaga, no Ngai nĩ atũteithagia kũũruta. Ũguo nĩ wega tũtĩage na tũgekĩrĩra arĩa marĩa gwĩka atĩa? Agwĩkĩrĩrwo. Acoka o akĩhunjia, ndaririkana we ndĩrathiĩte Zambia na niĩ ndirĩ kau. Mũndũ ũrĩa watũhostete thĩinĩ wa Lusaka na Mathoma Baptist nĩ andũ atongu. No reke ndĩmwĩre, tweranaga na atungatĩri arĩa angĩ ko tũtirĩ atumia tũngĩaruta gũkũ. Yani ũkĩingĩra atumia a Lusaka makaturia maru, nginya ndoragia ikae tũtuĩkire Ngai gũkũ. Yani gũtĩo, mũtumia mũthuri wake aingĩra araturia maru. Ngĩririkana arĩa gwitũ Kenya akwĩraga irio ciĩ hau nĩ ũkũihũra. No nĩ ndonire ũndũ wa bata mũno. In fact, Zambia kanitha Bishop, twĩ harĩa mbere harĩa twaigĩtwo tuoranagia kaĩ rapture ĩkĩkire. Zambia matinegenaga kanitha, nginya matangatho magĩtangathwo. Okorwo wĩ nja weterere marĩke nĩgetha ũingĩre. Ngĩona andũ mena discipline ya igũrũ mũno. Ti mũtungatĩri arũgama ũguo nĩ kũhunjia,
othe makarugama makaugereria magacoka magaikara thi na Zambia nginya thimo gutire mundu ukoragwo nayo kanitha-ini nginya kana kanini ndonire Biblia itari nie ndona guku ne nginya ndamoragia Biblia ici murutite ku. In fact giteo ni kindu gia bata muno. Bwana asifiwe. Na unie ndenda tuigire business ya muthenya wa umuthi gutari gute matha na nigetha turikie wira uyu tuge ngumo na ugoci icokerere u icokerere Ngai. Mucii tukuhetwo haria waigua ni wahatikwo muno uthie na mutigathukie mucii ucio tondu gutire mundu manjirire ndore mucii ucio. Tafadhali wona wathie ukaingira na ukamenyerera na murore tutigathukie indo. Thigari citu ithire kuna riu good ci haria ni ci haria riu ne mundu kuigwo ngororaga thigari tondu nie ndi ha riu ciagirirwo ni kunangira nikio nguragia ci mwena uriku. Ni ndirenda turesare iria ikoretwo thiini wa committee tafadhali mukuhiririe hau secretary turesara na arafu ndeherwo ciondo haha wira uyu tukurikia na ihenya na tondu twirirwo aria gwikirirwo mekirirwo ri ni ndirona chief guku ndie kana senior chief ni okite na ukorwo senior chief ndokite ri ni ndirona Mr Busuru guku tafadhali uka utugeithie na tondu nawe ni ngugwikirite list ni ya kuhotha riu no kugeithio gutugeithia ni tumuhurire iruhi agiuka wona mundu tarahura ruhi ukoya guoko iguru ngoka tondu riu hagwetia mbia haha riu mundu agakuhura ruhi arindehagira ngiri riu ni njui ruhi cikuhurwo wega tugeithie chief nigetha tuthie na mbere. Bwana Yesu asifiwe. Waombolezaji wote ambao mmefika katika kikao hiki na msalimia katika jina la Yesu. Hamjambo. Yangu ni kusema ni pole kwa sababu tumeweza kumpoteza rafiki ambaye tumemwelewa, tunamjua na amekuwa wa karibu sana nasi kwa kila jambo, na najua kwamba pia katika industry ya uchungaji pia amekuwa wa maana na amekuwa wa karibu zaidi. Kwa hivyo najua hata sisi tukiwa viongozi pia tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja. Kwa namna yote ile hatuwezi tukamtoa Mwenyezi Mungu makosa, maana ametenda yaliyostahili ayatende. Sisi wanadamu tutapiga kelele, tutagombana, lakini Mungu ametenda yake. Kwa hivyo ni kuomba familia pamoja na Subukia kwa jumla tukubali. Iko hivyo na tukubali tumalize kazi hiyo kwa amani na kwa upendo. Majina yangu naitwa Bushuru Hudson. Mr. Kamau ambaye ni mchungaji Kamau ni rafiki yangu na pia amekuwa mchungaji wa watoto wangu. Huwa ananiambia nimfuate, lakini siku za kumfuata bado kwa sababu bado ninachungwa na mchungaji mwingine. Kwa hivyo kwa sababu hatuwezi toshea wote kwa mchungaji Kamau, natoshea mahali kwa kanisa lingi. Itakapofika wakati wa kuja kwake na kukuja kwa ule mwingine, basi tutafanya hivyo. Nashukuru kwa sababu mahubiri ya leo imekuwa ya heshima na kila mtu aweze kuheshimu mwenzake, na tunashukuru. Nimeweza kuchelewa kufika hapa. Leo ni siku ya mwisho ya mtihani wa darasa la grade 9 ambao wamemalizia sasa hivi. Tumekuwa tukiangalia, na sasa tena kuna wale wa kidato cha 4 wameanza mtihani siku ya leo. Kwa hivyo watafanya paka tarehe 21. Kwa hivyo tutakuwa very busy tukichungulia, tukiangalia. Jambo lingine ni kwamba watoto wa hawa wengine wamefunga shule grade 1 hadi grade 5
na hata wale wa 6 wamefunga, na hata wengine wa 7, 8, 9 wamefunga na wameweza kufanya mtihani. Kwa hivyo tukae na wao vizuri manyumbani. Hiyo holiday ni ndefu, ni ya miezi miwili. Kwa hivyo tukae na wao vizuri ili warudi shuleni wakiwa vile walivyo. Na tunafurahia maana wale wamefanya mitihani wote, hata wale wanafanya mtihani wa kidato cha 4 wote wamekuwa ni 100% present. Hatukuwa na hata mmoja ambaye amekosa. Kwa hivyo tukiwa wazazi tufanye kazi zetu, tusiwaachilie. Holiday hii ni kubwa, tufanye vizuri. Alafu pia kuna serikali imetangaza intake ya Kenya Police itachukua tarehe 7 katika republic yetu ya Kenya. Kwa hivyo wale ambao wanafaulu ama wale wameapply wanaweza kufika katika constituency headquarters zao siku ya tarehe 7 ili waweze kujaribu. Sitasema mengi kwa sababu najua leo tumekuja sababu gani. Ni kwamba mujisikia kwamba mko hapa na mmekaribishwa na tuweze kufanya shughuli ambayo tumekuja kuifanya siku ya leo kwa amani na kwa upendo. Na mujisikia kwamba mmekaribishwa na ni mubange raini hau, banga raini hau. Wa thimu no nginya ndimwire, thimu itu ni pay bill, turaingira pay bill, ugekira 222111 and then unaenda kwa business number ambao ni 881480. Tafadhali hivyo ndivyo tutakavyofanya. Kama hauna utakuwa ukienda pale, na mimi nimeanzia kutoa na 2,000. Hulira makofi. Bishop 2,000. Tumpigie makofi. Nduo. Na kafato ikarage master regi nyamarikie. Netiguo wega. Ninawangojea wafike. Kai mutoi uri atari. Ibo cia Ngai witu ni igongona. Itwahota te kumuinira. Ngai mutoi uri atari. Ndiri muoyo wahota te kumuinira twigo. Kamati hapo nichukulie hizi unipelekee pale, na abiwa wanapanga labda wataleta 1,000,000. Ndio kwa 1,000,000 ni werarutwo. Kwa nimeguka. Mungu awabariki sana. Taka sasa kuingia kwa makanisa. Aya pastor ungenioka haha. Sawa sawa sawa. Kamati hapo, Mungu akubariki sana. Nataka familia wote kwa sababu wachungaji wametangulia. Familia wote kujeni mpage laini hapa. Familia wote kujeni mpage laini hapa. Ngai familia kuja upage laini hapa. Namba yenye tunatuma unaingia kwa lipa na M-Pesa. Hata ziko huko kwa hema, ukiangalia kwa hema ndani ziko. Asante sana. Thank you iniko ndeithia family ukaimubange laini haha. Ukaimubange laini haha. Twina ma ate mutungatiri ni ekumuteithia na ni ekugia handu tondu Ngai ni mwihokeku. Amen, amen, amen. Family, nzuri sana. David Kiarie guka wa Wambui niwe ucio ni ambirira. Muthuri uyu tamuhurira iruhi rwego na itaugite. Ametuletea 10,000. Mungu akubariki sana. Ukaya Wambui. Shosho ya Wambui ameshindikisha na 1,000. Thank you muno shosho, Ngai akurathime. Baba wa Wambui mukuru, girie mwe, Mungu akubariki sana. Brother yake, Mungu akubariki 1,000. Anko amerudi na pia ni mchungaji ameleta 500. Mungu akubariki sana.
Hey, Dr. and Mrs. Gashogu maturehera ngiri 10. Ai, no tana hora hau rohe. Eni ondire uguo nigetha ngaumira. Eni. Sister ya mama wa ya baba wa boy. Ya mama wa boy wametuletea 2,000 na wameweka kwa pale kwa namba. Kama hujashika vizuri enda pale ndio inakiliwe, tuwapigie makofi. Brother ya mama wa boy 2,000. Mungu akubariki. Guka we no guka kweli. Guka wa boy kirie mwe. Mungu akubariki. Gukanyaga ngiri 6. Tumpigie makofi. Kai arathime guka ucio. Guka wa onge ni arehe ngiri 1. Muiru 500 M-Pesa. M-Pesa mukagerera haria. Gererai haria bio bio. Sister ya mama wa Mbui na pia amefanya kazi mzuri, amekuwa treasurer. Mungu akubariki 1,000. Auntie ya mama wa Mbui ametuletea 5,000. Ngai ni mwega. Auntie wa mama wa Mbui 500. Reverend Muiga 1,000. Francis Mushili 500. Makofi ni matigirwo. Bwana akubariki sana. Kazi ni ya Wamboi. Imagine kijana kama huyo 250. Tumpigie makofi. Mungu akubariki sana. Ni hali watigara wa family. Nituoerwo kiondo giki tutwarirwo haria. Thank you family. Asanteni sana familia. Mungu awabariki sana. Naendelea kuwakumbusha kwa wale labda wako online na wanatutazama, tafadhali unaweza kuweka pesa yetu kwa paybill. Paybill number ambayo ni 222111. And then unaweka business number ambayo ni 881480. Mungu akubariki sana. Mutungatiri wa didimu ni okire. Niki ndona taitana kuona handu. Ni nduke. Kai okay gaithie kirathimo kiu tukigaya. Metuletea 2,000, mpigieni makofi. Mungu akubariki sana. Muhesimiwe ya ndamwita ni uguka. Riu ucio ni unene ungi. Thank you muno, Ngai akurathime. Riu ni twarikania na atungatiri na ndirenda tuingire thiini wa makanitha maitu. Oya. Ciongererwo hatungatiri nigetha tukimenye mathabu matungatiri magikinyirie ki. Ndenda riu gwita makanitha maitu. Riu okorwo uma mutungatiri na ni uratumitwo ni kanitha yaku, tafadhali riu ugukira haha na ni njui Ngai witu ni egukurathima worldwide. Ni inyuĩ mũkwambĩrĩra yambagĩrĩrio nĩkĩ na tũtinameta ihĩ. Nĩ mũcemo etiguo. Nĩ mũcemo worldwide. Kanitha wa worldwide. Nĩ mũngĩgĩũkĩte. Niĩ mwathaka ngũthiĩ kwĩ nĩ ndĩronire mwĩna presbytery mwega. Ũcio nĩwe ngwĩta mwathaka nĩgetha ũkĩarũgamĩrĩre worldwide. Worldwide. Chairman riu hau bangithia kanitha wa worldwide. Good, sawa. Yeah, good. Presbyter ni okay. Ni mugo kare una muthuri uyu. Ni ndiga 700. Ngai akurathime muno. Worldwide ni macokanĩrĩria 10,000 na bado no cirathie na mbere na guka. Ni tumuhurire iruhe.
nä ndä ronire wä ngoro njega ndakå rora å guo nä ndä rona rä u wona mwathiä nä å kuongerera ta ingä ta 30 kana 40 tondå ndä ronire merä andå a ngoro njega no ahote kå macanya ngoro yaku no ihote gå canya andå wa å ndå waid ngai amå rathime nä tåhå rä rei wa å ndå waidi rå hä rwega rä u angä korwo uma hau wa å ndå waidi nä å kwendaga gä ikä rä ria andå gä å kä sawa nĩngũmwĩta wa ũndũ wa nĩ atũrehera magana nĩ matano mũrutwo mũrĩa irũĩ tũrehera nyingĩ ngai akũrathime mamu ngai akũrathime acio angĩ wa ũndũ wa sante sana 1000 Mungu akubariki sana Mungu akubariki sana ni wa ũndũ wa ni wa ũndũ wa ni nginya ndona arata akwa gũkũ mokĩte ngai amũrathime asante Mungu akubariki tumpigie makofi o mamu nĩ mũrata wakwa ũyũ na nĩ akĩrehe 1,200 tigarĩ hanini ũcio ndendaga kũiya KIC kĩrema kũiyĩka no wega Mungu akubariki mpigieni makofi hena angĩ maroka ni 1000 Mungu akubariki sana ni andå wa å ndå wa idi mwä mbere ngai amå rathime nä må ratungatĩtwo nä ndungata ĩno ya ngai Bwana awabariki sana tuletea 400 tumpigie makofi ni no mwaibĩrĩria kĩondo gĩkĩ kĩanyu kĩa wa ũndũ wa idi Bwana akubariki mam asanteni sana rĩu no cioyo no ciroka no ciroka wa ũndũ wa idi ĩkĩrĩkia ũguo full gospel ni atũrehera nĩ nyingĩ nĩ 600 Bwana akubariki sana full gospel namenya full gospel na wa ũndũ wa idi nĩ ta ciarĩ related ni nĩkĩo ndĩrekĩrire tondũ ciarĩ related ũguo rĩ nĩgetha mũke ũkai full gospel twara icio full gospel kanitha wa full gospel full gospel ni full gospel full gospel mamu ngai akũrathime na gwĩke wega tũmũhũrĩre irũhĩ ũngĩona mũndũ ũroka nĩ ahutĩtio nĩ mũtungatĩri ũrĩa ũrathiĩ nĩ anyonire mũtungatĩri ũrĩa nĩ harĩ handũ tũrarĩ nake mahoya tũkĩhoera form 4 ni Bwana akubariki ni aruta good Bwana akubariki full gospel ni mathira kanitha wa AIC Africa Inland Church either Subukia Makedonia na kuna mama wa AIC Makutano alinipatia 500 na nimepatia unajua ni vizuri kutaja mama Mwaura kutoka Makutano alinipatia 500 na already nimepeana kwa treasurer kanitha witũ wa AIC Subukia nĩ matũrehera ciringi 1,000 mahũrĩre irũhĩ Bwana wabariki hau niho ndatungataga aya angĩ AIC rĩu mũtikangũithie Mr. Kimani Bwana akubariki sana Baba Maina Bwana akubariki sana ngai akũrathime mũno tũrehera 1,000 njihũru ũrĩa Bwana akubariki sana Mama Geshure Mungu akubariki sana Bwana akubariki Bwana akubariki sana takiria nini wenda iratũ iria original ũyũ ũroka haha endagia iratũ ori netagwo Beth Butter Bwana akubariki sana kwa sababu ya mchango wako tumpigie makofi wale mwana rika wako Bwana akubariki sana Hosea na nĩwe twambĩire hema ici nĩ atũrehera nginya 1,000 tũmũtimũke mũhũrĩre irũhĩ AIC nĩ mwathira ndona AIC Subukia Center ndinona Gamini Makutano Makedonia no kome njĩra nĩ megũka nĩ sawa PCEA rĩu AIC nayo citwaranaga na PCEA nĩkĩo ndĩramekerire matwarane eko PCEA
PCEA. Aya, kai ningĩ ũratuĩkire wa PCEA. Meko meire ciringi ngiri igĩrĩ Eroda Kenyua. Eroda Kenyua wa PCEA nĩ maneanire ciringi ngiri igĩrĩ mahũrĩre irũhĩ. PCEA, PCEA mũtigũithagia andũ ngiri njihũru. Gatongu PCEA ngiri igĩrĩ. Mũtungatĩri nĩ arĩa mũtungatĩra Gatongu. Bwana wabariki sana. PCEA maticokaga thutha. Kĩo metagwo njitegemee. Nĩegũikĩtie M-Pesa. Bwana wabariki sana. M-Pesa ngiri cigana milioni 500 mũhũrĩre irũhĩ. Mo PCEA ũngĩ hau ngiri ĩmwe. Bwana akubariki sana. Na no tukoretwo tukionangia PCEA magĩũka kũrĩa maombolezi. Bwana wabariki. Na rũciũ nĩ tũramũririkanio tuko nĩ tũgakorwo na candle lighting na andũ othe nĩ twamũarika. Paybill 200. Bwana akubariki. Nyendaga andũ mena ujasiri ũguo. Kanitha wa PCEA Bwana awabariki. Rĩu twauma PCEA nĩ twehererio. Twauma PCEA twina kanitha wa JCM. Rĩu ndĩrambire gwĩkĩra iria ciothe cina C nĩgetha igĩtwarane. JCM gũkorwo nĩ mũratuona mũtũhothere mbia mwĩkĩre paybill namba-inĩ. Nĩ acio nĩmendete mitandao mũno. Mwĩkĩre paybill namba 222111 and then business number 881480. No kũmenyaga ndũngĩgũithia. Ngiri 3 tũmũhũrĩre irũĩ. Ona nĩ kaba mũndũ akombe ganithie. Nĩ andũ a JCM mũtiũke. Nĩ 5. Nĩwe mũtumia. Nĩ ndona Ngai akũrathime mchungaji. Nĩ ũrutĩte wĩra mwega. Bwana akubariki. JCM. Ndegwa Waseti. Ndegwa Waseti nĩ wa kanitha ĩrĩkũ? Ona ngirikanie kĩrĩ haha. Nyita nĩgetha tũke. No reke reke cithiĩ tu. Ĩti cia wĩra ũmwe. Mũhũrĩre wa Seti makofi. Bwana akubariki. No nĩ hakiuma ACK kwasa nĩwe gũcokaga. JCM kaĩ mathira. Nĩ mathira. Haya, ACK. Ona nĩ twakĩambĩrĩrio ACK mahũrĩre irũĩ. Twambĩrĩrio nĩ wa Seti. ACK acio angĩ nĩ moke. ACK acio angĩ nĩ moke. Kĩinde mwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũigua mũndũ ena kaũndũ ũkamũnyitĩrĩra. Rũciũ ndũrũĩ. Rũciũ ndũrũ. Na reke inde mwĩre tũtiĩtanaga tu gũcangithia maũndũ moru. Ona no wĩtane ona kĩ? Ona mega. ACK Bwana wabariki. AIPCEA. Andũ arĩa rĩu mainaga magambũra rũkũngũ. Arĩa mainaga makombũra rũkũngũ. Umwe wa ACK ekũnjĩraga maraina kahora haha. Ngamenya nĩ tempo. ACK mainaga AIPCEA mainaga na tempo ya 180. ACK. Mũthuri ũyũ nĩ kĩithe wa Cirũ ndĩonaga ta wĩ wa PCEA. No nĩ itwaranaga. ACK mpigieni makofi. Na pia amekuwa pale nyumbani kila usiku. Mungu akubariki sana. Kanitha wa AIPCEA. AIPCEA. Mekwa ndo AIPCEA. Mweja ndutige kundora na wa AIPCEA. Na mũnjĩtĩre borithi ikuhĩrĩrie. AIPCEA. Ate nĩkĩ inyuĩ mũtitige maũndũ maingĩ. AIPCEA mweko AIPCEA. Nĩ mahiũkagĩrwo we. Mahiũkagĩrwo. Gĩra. AIPCEA no ko nĩ megũgĩũka thutha-inĩ. Talent. Andũ aiheo talent. Eko mũtungatĩri wao Philip. Bishop Philip Eko. No ko nĩ atũmirwo nĩ Bishop. Talent. Bwana asifiwe.
Mũratheka tondũ nĩ mwamenya nĩ wa idi. Ni nyaũrĩrwo rũĩ. Good. Bwana akubariki. Mũndũ ndaconokagira kĩgongona kĩrĩa kĩmũtungatagĩra. Etigwa andũ a Ngai. Talent. No koriu ni talent. We wali wa IC wathire talent ri. Kuja. Talent. Wathire idi. Nari mushiriki wakwa. Yaũrĩrwo rũĩ no njuge nĩ cia IC. Arĩ wa idi. Ni athire idi. Bwana akubariki sana. Rĩu mũndũ angĩkĩhika kwa idi ri na mũthuri nĩ wa idi ri no age gũthikuo. Alafu haya redeemed. Mũtungatĩri wa redeem we haha. Redeemed. Oni maroka. Andũ a redeemed. Mũtingĩgĩtua no mũtungatĩri rĩu anjĩra nĩ maroka. Andũ a redeemed ũkai. Aya redeemed mũtioke. Na inyuĩ tũkuhĩrĩirie kanitha haha. Rĩu mũmenye irathimo ciothe tũkũgwatia harĩa kanitha ũrĩa wanyu. Andũ a redeemed gospel ũkai. Acio andũ a redeem magĩũka. Rũgama haha magũbuate ũguo. Ũguo. Nyita. Redeemed banga. Ona andũ aya tarĩ ahũthũ we ũrĩa maroka. Ona mũkĩre wao ndũrona nĩ wa aste. Ati andũ ahũthũ. Ndũrona ũrĩa marathiĩ. Arairaini haha. Eni hau. Nĩkĩ mwahana arimũ atheri. Tungatĩri andũ aya kumahana arimũ. Nginya ũrĩa maroka me serious nĩ ta arimũ. Ndangĩtũrehe na 1,000 mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ. Na nĩ kũrutĩte ingĩ matano rĩu nĩ 1,500. Endi kwĩrire andũ aya ti ahũthũ. 1,000 mũhũrĩre irũhĩ. 500 na ingine anaweka kwa simu. Asio ni ngiri. Unaitwa nani? Liz ameweka 200 na anaongezea ingine kwa simu. Hata pale. Pia ameweka 200 anaongezea kwa simu pale. Kwa simu 1,000. Kwa simu 1,000. Ukakigerera haria nigetha cigithie cigĩingĩraga. 500. 400. Endi kwĩrire. Mũthiĩre wao nĩ ũronania nĩ arimũ na andũ a government. Na nĩkĩo ndamera mare raini na heshima. Tũmahũrĩre irũhĩ kanitha wa redeemed. Bwana awabariki sana redeemed. KAG. Ko Bishop Mugai nĩ egũkĩte mũtungatĩri. Rĩu nĩ ũke haha KAG. KAG nĩ ũke haha. Aya KAG nĩ waya nĩ KAG. Aya kai makĩinũka. Nĩ mũndũ nĩ aramaka akĩona andũ makĩrũgama magĩthiaga. KAG nĩ inyuĩ. KAG arĩ raini haha. KAG nao nĩ kanitha ya itonga. Speaker ici akĩrĩ cia KAG. Mathiũke haha. Bishop Mungai ena kũ mũtumia wake nĩ athire. KAG nĩ ũke haha. John mũtitige kũndora ka ndĩmwĩte rĩu na marĩtwa ũkai haha. Ndirauma hau KAG ĩtokĩte ona arĩko nĩ mũndũ ũmwe ona kaba kĩrute 50. Tukione KAG kanitha ya itonga. Ona we wa bishop no ũfurice uge nĩ pastor kama ugire afurice. Turesa rejira agĩũka. Nĩ Joshua nĩ gũtũrehera milioni mũhũrĩre irũhĩ. KAG. JEC. JEC ĩmanicĩte atĩa? Jesus what? Exhortation Center. JEC. Wa KAG wa Gatongu nĩ egũtũma na M-Pesa na nĩ awakiricwo. Mũhũrĩre irũhĩ. Ai rĩu ona ihe nĩ ithirire no nĩ ndĩramenya nĩ ng'aragu. Ona niĩ ndĩ mũhũtu. Nĩ gũti handũ ndĩte. Kwanza nginyire gũkũ tene nĩgetha menye kũrĩa thitima ikuma. Ona andũ arĩa mbembe nĩo tũkwaragia nao. JEC. Nĩ marĩka JEC? Catholic.
Catholic. Catholic, Catholic, Catholic. Kawega kamwe. Kawega kamwe. Kawega kamwe no gakohono. Ndago gothoni ndiona mundu mwe wa Catholic. Nigetha aumire nginya ndamurora hari ari na ndona ni araingira gibeti. Catholic, kanitha wa Catholic. Waizo gati kwa St John's. Wasofta wanyu ndiwe ni uriku. Ningiamuhurira thimu no riu ndiwe no. Catholic Ebenezer. He kanitha witagwo Ebenezer. Ebenezer mutungatiri wa Ebenezer etagwo atia? Ni mowe andu agukucumbukia mutungatiri wa Ebenezer no? Ebenezer ona ni iriku? Kiuria. Uyu wa Ebenezer umwe okaniri warorira. Kai tiga kundisha. Turathie na mbere na kuririkania andu aria me mitandao-ini ni turagia na hinda ria kuruta bia na ni turekira thiini wa pay bill number 222111. Then unaweka business number ambayo ni 881480. Kanitha wa Glory. Wewe wewe ukile Katholiki. Glory, sawa, Bwana akubariki. Kama hakuna Glory, Shakaina tio Shakaina Glory. Na inywe ni muranichanganya hau aria murandikire. Nie njue Shakaina nio Shakaina Glory. Ke tugitue ni Shakaina na kwina Glory. Living water. Mai me muoyo. Living water. Restoration. Pefa. Kanitha wa Pefa. Joy Sanctuary. Glorious Ministry. Eko Reverend Esther. Ni athire. Aya murathime. Ndenda tuigire kuri honorables. Tero cio ngi honorable. Ndukirora cio ngi honorables. Muheshimio witu na ni aturuteire wira mwega. Mukurino ka. Ni nineirwo muno horo wa mukurino ni kuriganirwo ti kwenda gwakwa. No ngiona igongona ritari rithie ni mukurino riu ti igongona ikinyaniru. Igongona riothe no nginya rikorwo na ki na mukurino. Thengio muno mukurino, Ngai akurathime ni tondu wa guka. Aya ciake ni ciringi 1,000. Murata ndigukiugite wi mukurino utari na Ngai akurathime, Bwana akubariki. Ciake atuhe 1,000 na ni egutumitwo ni murata wake na 2,000. Ni mukurino, Ngai akurathime. Ogwikira haria pay bill. Aya huma mukurino ungi we uka haha. Thi haria urikie ucoke uke. Pastor Muremi weko. Okay. Nwe mukurino guthie na thutha waku ahota kuigua. Nikyo ndiraikara, nikyo ndirauga mambe marikie. Ndahota kuigua ndigwo ni nako. Ndigwo ni gwitia mbia. Ni ndatuma na thimu. Ni aratuma na thimu na ni anyonge. We weko kanitha uriku? Righteousness. Revival Church. Nitomorea irohe icio ingiathie gutuma haria M-Pesa-ini. Bwana akubariki sana. Mukurino ni arekira thimu-ini kana ni kurehe. Good. No he mukurino mwe urenda change ni arehe nigetha njuge iria aruta. Ihurira ya kurino ruhi. Ngai amurathime. Nigetha tuingire kuri honorables. Ukawa githomo. Twendete ungiona andu hena kurino ni hega. Ni atiga haria 500 enduona. Ngai akurathime na kwaramirie mihaka. Honorable Muheshimiwa Gacobe.
na niwe MP witũ na nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo nake korwo nĩ atũmanĩte nĩ ndehero indo ciake nĩ arutĩte wĩra mwega na nĩ tũracokeria Ngai ngatho wĩra waku wa Udwide Bwana akubariki muheshimiwa wona wathi wĩre muheshimiwa nĩ tũkenaga nĩwe tondũ hĩndĩ ciothe twaneta muheshimiwa ndagaga gũka ũguo wona wathi ũmwĩre nĩ wega tondũ ona niĩ ona thiĩte ndĩmwĩte kaũndũ na kũu nĩ okaga ũguo nĩ mũndũ wa bata no mwĩre nĩ tũkenete nĩwe muheshimiwa nĩ atũnengera 10,000 mũhũrĩre irũhĩ na muheshimiwa bado no atũmanĩte mũciĩ nĩ ekĩte ũndũ Bwana mbariki sana ararĩ kuoira ũguo nĩ thengio mũno muheshimiwa wa mũkinyĩrio mwĩre nĩ twakena no mwĩre mbia ciake inyitirwo nĩ mũtungatĩri ũguo maguta nĩ biũ eni Honorable Isabella nĩ atũmanire na Isabella ai ndũkĩngwatie maguta ma gũtũmwo nĩ anene imagine muheshimiwa na nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ atũmanire na 5,000 mũhũrĩre irũhĩ muheshimiwa mũciĩ nĩ ararutĩte ciringi 3,000 hũra irũhĩ na kũu mũikarĩte hema icio nĩ ũratũkomboreire mũhũrĩre irũhĩ ũmwĩre nĩ tũkenete mũno na Ngai amũteithie mũno tondũ nĩ araruta wĩra rĩu ndikwenda kuga katia raini haya Hussein Dida Hussein na arĩkorwo nĩ egũka niĩ ndirĩ ndamuona Hussein Dida kana okorwo nĩ agĩtũmanire Hussein Dida no okorwo nĩ arawatch mũtambo-inĩ Hussein Dida tũraikia mbia citũ thĩinĩ wa lipa na M-Pesa ambao ni 222111 unaweka business number 881480 Hussein Dida ningĩ ningĩ akĩmaka kaĩ no nĩ anjĩra nĩ aroka nĩ aroka ndĩrauma gũkũ oka niĩ ndirĩ ndamuona nginya kwa mũhĩndĩ akĩrĩ etiwega kwaria ma na kwĩ hĩndĩ ndĩrathiĩte akĩte hoteli harĩa nene takĩ tipsi ciakwa na twana twĩrĩ mĩtĩ igana ngĩkiuga haicuru no ndakĩrĩhire kaba gũikara wega wĩ thĩ ĩno haya ndakĩigua nĩ aroka Hussein ndĩriuma gũkũ oka Honorable SN twabatithĩtie SN Pangaraini na twaigua harĩa andũ makiuga Pangaraini Honorable CPA Kanyoro ekuo Kanyoro eni mũtungatĩri nĩ ndariganĩrwo ũrĩa wanjĩra thaa ici nĩ ndariganĩrwo nũ wanjĩra mwĩte oke aya Visions oka we rũgama haha nĩgetha rĩrĩ citionagio riũa ati etagwo CPA Kanyoro na ndero augire mwĩyandĩkithie na kĩama kĩa DCP na nĩ atũhe ciringi 10,000 ũmwĩre mũtungatĩri ũrĩa ũgũtongoragia rĩ ndamwĩna nĩ ekwenda kũmũmenya nĩ magoka kũ nĩ magoka good wĩre Mr. Kanyoro ũrĩa ũgũtongoragia nĩ Mũchina eni tũmũhũrĩre irũhĩ Vision Bwana akubariki sana Vision Mungu akubariki sana hii Kanyoro nĩ ngwenda kuona Kanyoro ũyũ
Honorable Dominic Mwaura. Honorable Dominic Mwaura. So to miro ni Honorable Dominic. Yo okite. So to miro ni Dominic. Oh. Oh, niko thie Bwana akubariki. Dominic. Hey. Wathirio kina na nene. Amesema musomewe. Mwathani agoshwa rege. Mola DK ni atuma lambi zake wanajuana na Pastor Maish, amenitumia akiwa USA na akasema hamjambo nyote na msalimu katika jina la Yesu. Umesalimika? Mwaidheka rege. Haya, au achirere. Mola DK alikuwa rafiki wa Pastor Maish sana. Na natuma lambi zangu kwenye familia yake na marafiki wake wote. Akirudi kutoka USA atakuja kuangalia familia yake, na akatuma 5,000 katika familia yake, na nishio ishi tarani getha wetekie. Yani waumire ya esi ukionana na nene. Hey. Atietagwo au Dominic Mwaura Kimani ni ahorirwo rui agioka nduka nyonania nake. Akwira atia afajira the coming election anasimama bado. Last election alikuwa na akasimama akapata namba 3, na this time anakuja ground Kiplopa. Kwa hivyo akoledi mumwa mukira wega ni mundu ina vision, and thank you for your time. Good. Nitomuhurira irohe US ndukimwira gitutware tu. Ni amumagaria na bia nyinge. Bwana akubariki sana. Thank you muno. Dominic, Bwana akubariki sana. Tigika ni arakinyona mutandao ini. Ni aranyona. Good. Honorable His Excellency Susan Kihika. Tiama nikafogera ndomire gwi Susan angiri haha kiriu. Ya ndoma nie ndirekire irio uguo. Susan Kihika. Honorable Gaishohie. Mamu gona garokira. Ngukenete ati ni utumirwo ni muheshimi wa Gaishohie. Honorable Isaac Kamau. Haya. Honorable Galoya Junior. Kai Galoya orire. Galoya Junior. Galoya thireko. Haya, no tukuonana. Honorable Dr. Bae nera tumanite. Leu Bae no gukoro Inoro TV. Twarikia honorables, horera honorable acio tukumahorera ruhi atiriri. Tukurutia 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 and 1. Hatuthi na mbere no rio tekuhura ruhi kaitwambiriria wega hura iruhi. Mutungatiri tigo guo randora uguo no ana akinyaga gatatu niguo aririkana ni ungiauma ngiri kaithe mwega ni wahura kuma 3 ndauga nguiguire tha ondo ri unyitireire family ni muno. Riu turenda kuingira kuri arata na arata aya ni turamahete kandi na tukwambiriria na gitonga kimwe gigukucumbukia gitagwo Ndagi. Eko Ndagi Kafadagi ahurirwo thimu. Ndagi tanierwo ni ndiramwita. Kani atumanire. Tumago ni itonga. Mutongoria uria wetagwo Hussein Dida
ngwĩciria nĩ arerorera ĩmwe kwa ĩmwe aigua atĩ nĩ wa mũgweta na wagathĩrĩria hoteli yake auga ũrathimwo nĩ atũtũmĩra ciringi 5,000. Eni umwĩra nĩ ũndũ wa kũgathĩrĩria hoteli rĩ mũndũ ndagathagĩrĩria bure nĩ ngambata kũrĩa chips ona ndikenda kĩndũ kĩngĩ etiguo ihau ona nini ndetetera. Hussein Dida, Bwana akubariki sana, tumepokea mchango wako no niĩ ndikũĩ nĩngenda gũkuona live. Eni Hussein Dida, Bwana Dagi eko Waituge, Mr. Waituge rĩu acio tũmũraigua tũkiuga nĩ itonga Mr. Waituge, alafu tuko na Mr. Githĩnji. Mr. Githĩnji nĩ arĩa tũrahete kandi Nairobi Spare. Bishop wale hamujui kuna Nairobi Spare hapa, hao ndio wana distribute vitu za kujenga. Hivyo Pastor Kaben Kabeni to korwe kwale kaba mugira ndumire ndigwe kana kwale Pastor Ben bado Times Hardware karia turaheire kandi Ruko-inĩ County Shop Joysimu nĩ ĩrĩa nene harĩa. Joysimu nĩ ũtũmanire tũramĩona tũrĩ o haha. Ankonyama wenda nyama njega Ankonyama nyatũmanire. Kamunge Mr. Kamunge, Mr. Ruben Ziwani cio nĩ ngũmuonete handũ. Wenda nduka ĩrĩa ya mũndũ mũhoreri mwega ũthiage kwa Ruben wa Ziwani. Thengio mũno nĩ gwĩtwo no goka ndũngĩragĩtũteire mũkũri-inĩ ũcio mũriganĩtie. Nĩ atũrehera ciringi 3,000. Bwana akubariki na abariki biashara yako. Bwana akubariki. Gĩkũ kĩondo rĩu ona nĩ njũrĩire kĩondo. Wanda njerũ nĩ kũrĩ mũndũ wĩtagwo Wanda njerũ gũkũ, ti nda njerũ nĩ rĩtwa. Wanda njerũ nĩ atũmanire. Gĩcohi Mr. Gĩcohi Muchina Mr. Muchina ndaronekana. Mwĩtirithia Mr. Mwĩtirithia. Acio othe nĩ tũkũhũrĩra thimũ chairman hwaĩ-inĩ tũmenye. Meja Kang'ethe mũtungatĩri Kioko kayathire Meja Kang'ethe ako wapi? Umpigie simu mwambie pastor alimuita jina na yeye ni Meja, na Meja hawacheleagwi mambo. Umwambie tunahitaji mchango wake. Jane Kasuku. Kuna mwingine anaitwa Mai. Jackie Saloon. Jackie. Jackie yako ametumana. Reke indemwire thĩno, reke indemwe gũtirĩ mũndũ tarĩ wa bata. Tulipopata mtoto wetu wa pili, Jackie akakuja hospitali na gari, sikuwa na gari by then, atubebe mtoto wetu kupeleka nyumbani. Jackie alinotice mtoto wetu ako na shida, alikuwa amepatwa na jaundice, na Jackie akatuambia huyu mtoto msiende na yeye nyumbani, mupeleke mpaka Nakuru. Si unaona hakuna mtu ambaye si wa faida, kila mtu yeyote ni wa faida. Wenda kuohwo njuĩrĩ uthie hau Jackie ero nĩ ngathĩrĩirie saruni yake. Waithĩra Vision ucio nĩ athire. Maina, Mr. Maina
Mr. Maina Masa ni atumanire Mweje Steve Michael Mweja one Mweje kani Masa na kweli hano guikara Masa ni Masa okiri wa nguvu giri horera Masa wendagia macani ngathĩrĩrie horera Masa ruhi Masa Ngai akũrathime muno. Bwana akubariki sana. Mweje Steve Michael Hospital Jenny Jerry Karemi Farm Dose. Riu nĩ ndona arĩ othe tũrahete kandi na harĩa angĩ ndĩrahetwo Jose Waraha na Miami. Ndĩrenda andũ othe a business mũke haha, andũ othe a biacara ũkai haha, andũ othe a biacara bangai raini haha, na andũ a biacara marĩkia tũkũrĩkia na arata othe, andũ othe a biacara ũkai haha, andũ othe a biacara ũkai haha. Nĩ acio nĩ mambĩrĩria gũkĩra. Kana biacara yaku nĩ akwendia mũkorogo ũka. Ĩto biacara andũ a biacara ũkai haha banga iraini haha. Mũtungatĩri nĩ ngũgwĩtĩte nĩkĩo woka ngiri thĩni. Bwana akubariki sana. Nĩnjũĩ mũtungatĩri ararĩ mũrata waku mũno. Bwana akubariki sana, kubariki sana. Andũ a biacara ni madiragi na M-Pesa ngiri ĩmwe mũhũrĩre irũhĩ ni ngiri ĩmwe tũngĩaga andũ a biacara. Yes nĩ mũtumia waku nĩkĩo ũretũng'ũria ũguo. Ngiri 500 mũhũrĩre irũhĩ. Bwana akubariki sana. Andũ a biacara ũkai tũrĩkie. We biacara nĩ ndĩrona hau tiga kũnjikia ritho toka ũkai andũ a biacara kana ndĩmete na marĩtwa. Biacara ĩyo ĩrathimwo na ĩthereme. Nĩ agĩtũrehera mbia nyingĩ 300 hau. Bwana akubariki. Pigieni makofi. Ndĩrona family ya Reverend Mwarĩri nĩ makinya na nĩ atungatĩri. Ũikare thĩ ũhoe ũcoke ũke. Nĩwe atungatĩri makinya kanitha-inĩ no nginya mambe mahoe. Rĩu aikare thĩ ahũmũke ere Ngai nĩ wega acoke oke. Bwana akubariki sana biashara. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Ndĩrenda andũ arĩa biashara me harĩa thutha moke arĩa matwendagĩria nyama. Ndagĩtinda ngĩanĩrĩra rĩtwa rĩaku atĩa na nĩ njũĩ we nĩ ũteithĩtie family ĩno kũigana na wĩ wa biashara. Ndũkamuone ũũ Bishop ndũkone ũũ kũrĩa cirĩaga tũrĩa twega na ndiamwĩra na nĩ atũrehera ũrorĩma ũgũkumia na mbũri ciaku wacirehe cigaciarĩra njĩra. Akahota kwendia karĩa kangĩ rũrĩ. Bwana akubariki sana. Wa Mwarĩri rĩu nĩ warĩkia gũthũmũa ũka ũndehere andũ arĩa metagwo Mande Fellowship. Ona ndiĩ ndĩmũhĩtũkĩire kũ. Ũkai haha Mande Fellowship. Aya hiũ haitana mũcenjia ndĩmwĩte Tuesday. Mande Fellowship. Na nyonire mũrĩ aingĩ. Mande Fellowship. O nginya rĩu wa Mwarĩri okĩra ha Mande. Good. Bwana wabariki. Na mu maingĩ mũtigagĩkorwo mũkĩinire mũũre. Ũkai na haha. Nĩ nyonire no mũine mũthiome. Ndikwenda gũthiomerwo na hau thutha niĩ.
Ini ikara ina hau riu ona mwathio madiko maka muno no AIC tutithio maga muno Monday fellowship Monday fellowship thengio muno andu a Monday ni hari mundu kuga kaundu. Bwana Yesu atukuzwe. Wana Monday fellowship ni wengi, ingawaje wengi wako nje ya Subukia, so wame contribute zao zote pamoja, lakini naamini ya kwamba hawa wataongezea, wanaongezea na phone, lakini zitatangazwa na treasurer ambazo ziko tayari. Treasurer no no amwalili no amwalili treasurer. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ nĩ ithuĩ Monday fellowship na ngwĩciria nĩ tũĩ gwĩbanga wega piũ. Mbeca iria citiarĩ nĩ 13,000 bado zinaendelea kuja, sioka no tũkũrehe rĩu iria citiarĩ nĩ 13. Mungu uzima abariki sana. Atiga ikora irohero wa mathogothanio turieni angikorwo ni mahotete gucanya 13,000 ri yaria methi ciana nja magiuka ndukuona icio ni mbia nyingi ndenda tumahurire ruhi atiriri ukaringa ruhi rumwe ndikahurire ruhi ine ukuringa no ndari rote kuringa ukaringa ruhi uguo ugaikara hau ukarehe oguo ukauga kuigua wega haya hora irohe rou kuigua wega no na mahoro rohe rwega ni Bwana awabariki sana na ni agituongerera hau 500 Bwana akubariki sana ni atuongerera nyingi Bwana akubariki sana ni agwikira haria M-Pesa meri Bwana akubariki andu a Monday fellowship thengio muno wa mwaleli geithia Reverend Mwaleli ni twakena Reverend Mwaleli ni witu wa AIC andu a AIC mati ukaga uguo ti andu ahuthu kaya nginya mundu akagathiriria hao na riu nginyagia hau angikorwo we wi murata na ndukuhotete kuruta kindu tafadhali ukahaha angikorwo uma hau wi murata na ni uraigwa ndukwenda kuinuka na mbia chief weko chief nduke kaitariganirwo murata hau ni aikia 150 Bwana akubariki sana Bwana akubariki mpigieni makofi Mungu akubariki sana ameweka yake chief aya naona chief ulio kureho ni andu aingi kuja hapa unaona vile umekuja na hawa ni marafiki fuateni chief na hapo ni digiake ukana haha ndenda muthie na hau raini twambiririe he chief ndugaikie uguo marafiki ni watu wa nguvu sana Chief Grace ametuma yake kwa M-Pesa 500 abiwe asanti sana sasa penye ninajenga huyo ndiye chief wangu lakini pia wewe ni chief wangu sawa na yeye chief ametuletea 1,000 asanti sana na kazi yenu mkifanya muifanye kwa amani. Hana ametuletea 500 ani Mungu akubariki. Kirago marafiki 1,000. Sami Mwangi 300 Bwana akubariki sana. Rafiki ametuletea 200 Mungu akubariki. Wewe urugama. Inywe murona mundu utari o uguo muhuthu. Kamuge na ndarete ya githie. Ni murona na ndarete ya 10,000 o uria. Ni Ngai ndakurathime Mr. Kamuge. Rafiki ametuletea 500 Bwana akubariki. Rafiki Mungu akubariki pia nyingi hau utaki. Rafiki 1,000 Mungu akubariki. Rafiki Mungu akubariki sana. Rafiki 500 murata ni kindu gia bata muno. Rafiki Mungu akubariki sana. Murata wako ya rafiki 500 Mungu akubariki.
rafiki 500. Mungu akubariki sana. Arata acio to uguo ni undu wa urata wao ri na tukumahurira atiriri ndenda wiki o teko uri onyitaga ino ni soda no etiguo riu bisofu riu ito tugire agutio tugatia riu na bisofu no egugika uguo riu uri kaga uguo tari soda urakunura kauga arafu tukamanengera tukitike makunurire aratangai amurathime na nĩ tondũ wa andũ arĩa ũngĩ othe mũgũkĩte kwĩ mũndũ watigia kĩndũ mũhuko wewe nginya ndakĩmaka mũkĩre ũrĩa woka ũka na haha imagine mũrata wa kũrĩa kĩrĩma kĩrĩa kĩa Ejude aramũtũmĩire ngiri mũkĩre nĩguo kũndicĩte mũhũrĩre irũhĩ. Bwana akubariki sana. Bwana akubariki sana. Nĩ kũrĩ ũngĩ ũratũmĩtwo kana mũndũ ũraigua nĩ ekũruta kĩndũ nĩgetha tuikĩrĩrie mũtungatĩri. Nĩngwenda kũririkania andũ arĩa maratuwatch mitandao, wale ambao mnatuangalia kupitia mtandao, mnaweza kutuma pesa kwa paybill 222111 and then business number 881480. He mundu gugutumite $500 etagwo atia ati ni muguri wa mbembe muguri wa mbembe ndari ritwa ni tukimutue ni muguri wake wa mbembe ni nyonire andu a mbembe haha ni gutumwo na nduri na ihenya Ngai akurathime no gutumire Daniel Murunga ni atumana na ciringi 2,000 tumuhurire iruhi agiko nginya andu a mbembe ni maroka ri andu a mbembe mutige twenderie nguni emwe ni nginya mukinyukirie wina mbia nginya muthiira wina ki ani atungatiri mutungatiri wewe mutungatiri Henok ni aturehera ciringi Henok kana Enoch riothe gwiciria ni Enoch ni urauga Henok gwiciria ni wakuma ikamba-ini nio makoragwo na hate kuma ikamba-ini endia kwira nio maugaga Henok muhurire irohe nio kana 2,000 Enoch. Mungu akubariki sana. Mutungatiri Chege ni aturehera ciringi 5,000. Bwana akubariki sana. Ana akubariki Gicuki we nduri mutungatiri Gicuki ni aturehera ciringi 500. Bwana akubariki sana. Bwana awabariki sana. Ni hari ungi utike gitonga Ndagi ni oka Ndagi ndukena niguo gukwaniriire woka mathaa maria mega nginya ndauga hurirwo thimu riu maundu mothe marugamite ki Ndagi aingire maundu mothe marugamite ki Ndagi aingire eni nona marugamite ki Ndagi aingire uko garuruko hau eni ndauga hurirwo thimu giki ni gitonga guku thubukia na ndinakiuga guo mumubuate tondu ni gitonga ni Mr. Ndagi. Bwana akubariki sana. Na ingie mpesa Ndagi ni aturehera ciringi 5,000 na nitoi ni participate muno kuria family-ini Nairobi Spares 2,000 Nairobi Spare ni njui itonga ni itwaranaga ni nguhurite ngoiga Nairobi Spare nawe ndamwaga no nguhura thimu hwaini ni atumana na ciringi 2,000 no ungi wa gutuma okay sawa uongerere nginya cia kuruta uguo wikie 25 hurira Ndagi rohe Ndagi. Bwana akubariki, biashara yako ibarikiwe. Asante kwa sababu ya kukubali wito, tunashukuru. Nitukenaga hindi ria twina andu itura mangituteithia. Reke ndemwire ungigathie itura wone andu othe mari athini ona we wi muthini, no ungigathie itura
wone rina andu atongu ona we wiki na ithuĩ noguo tugaga atungatĩri. Ũngĩthiĩ kanitha wone kanitha yaku ĩna andũ athĩni atheri ona we wĩkĩ wĩ mũthĩni. No ũthiĩ kanitha yaku ũkore ĩna andũ atongu ona we wĩkĩ wĩ mũtongu. Nĩ ona rĩrĩa itararĩ ngari mũtungatĩri, ngari iria irokaga ikarũgama kanitha-inĩ cirokaga ngoiga kanitha witũ ũrathimĩtwo, na nĩ tondũ woguo na gũkenerera kĩrathimo kĩa mũndũ ũngĩ, nake Ngai nĩ arathimaga andũ. Bwana Yesu asifiwe. Eni ndirona ta twarĩkia na cio angĩ nĩ megũka magĩtũkoraga o kahora. Rĩu nĩgetha njokie gwĩ kanitha, nĩgetha matũhingĩre na mahoya, andũ arĩa mekũinũka mainũke, wabici ĩtigwo yeterere andũ arĩa megũka. Ĩti hega eni. Rĩu ndiĩ gatagatĩ-inĩ kanyu ngũcokia kũrĩ o mũtungatĩri ũka ũtũhe protocol, na nĩ twacokia ngatho na mũrĩ andũ a hinya mũno. Andũ a ndĩrenda tũmahũrĩre rũhĩte rĩrĩ atungatĩri na kanitha nĩ gũtwĩtĩkĩria ona tũ dominate ta committee. Tũkũmahũrĩra 1 2 3 ũgacoka ũkaringithia kũgũrũ 1 2. Haya, ambĩrĩriai 1 2 3 twende. Haya ya mwisho Bwana akubariki. Nĩ twakena rĩu tũhingĩrwo na mahoya na andũ arĩa mũgũtuoyagĩra nginya mitambo akina Kim. Mungu awabariki sana, tumeshukuru. Nitangaze mara ya mwisho, wale ambao mnaweka pesa yenu, tunaweka pesa kwa pay bill number 222111 business number 881480. Mungu awabariki wote wale mliokuwa kwa mitandao, wale wote mumeparticipate kwa kutoa. Ngai amurathime, irathimo nene, na wale wengine bado tunangojea wakija, tunajua kwamba Mungu atawabariki. Ai matirauka haha tareke moke tareke ukaimogereire haha ha nĩ ohe na metha ya irio ukaimogereire haha ni ukai mekerera ikaruhi magikinya one karwimbo kau ni wonire nĩ wega kireke kwarĩrie tondũ nĩguo wonire nĩ wega kireke kwarĩrie. Ini ndurehe kĩondo gĩakwa reka hapa kuja hapa, usiweke simama hapa simama hapa nĩ muoka rĩita rĩega nĩ muoka. Ngai amũrathime ĩtiguo twakorwo tũkĩrĩkĩrĩria. Rĩrĩa ndamuona ndona andũ mahana gũkorwo na mbia, rĩu ndakĩra andũ aya twambe tũrũgame. Nĩ muona mũrĩ hanene, nĩ inyuĩ mwĩiraga he indo Mr. Buthia nĩ atũrehera ngiri o tũngĩakĩhingĩrĩria atĩa. Mr. Buthia Ngai akũrathime na muoka mũkĩaragia PCA umoja ino aeni na no nguonaga muhana PCA ni mahota kundehera bomu ndikwenda Ngai amũrathime andũ a PCA mũrũrĩmo gũkumia nĩ matũrehera ciringi PCA umoja nĩ matũrehera ciringi ngiri cigana 3,000. Bwana wabariki sana. PCA Umoja Academy cukuru ti PCA kanitha ni to kanitha nĩ mekũrutĩte ti inyuĩ mũrakĩnitanganya nĩ cia cukuru. Bwana akubariki na hii ni personal. Mungu akubariki. Cukuru ũcio Ngai aũrathime. Bwana wabariki sana. Na no ndĩcirie kũrehe mwana cukuru yanyu nĩ kũrehe mbia ta icio nĩgetha akĩgraduate mũkandehera mbia. PCA tupigie PCA shule makofi. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Kenyonekani hari ũngĩ uko wanda njerũ nĩ hĩndĩ aroka. Rĩu reke itũhingĩrwo na mahoya ĩti wega
andå a Ngai må ndå wothe waruta kä ndå gä ake arathimwo nä Ngai na tå ririkane må thenya wa rå cio å tukå twarä kia committee nä tå geka candle lighting nä tå gakia mecuma na tå gä na ihinda rĩega rĩa kũhorera na kũina. By the way niĩ reke ndĩmwĩre Ngai nĩ arutaga wĩra wake thĩinĩ wa candle lighting. Rwĩmbo rũrĩa rũinirwo nĩ family thĩinĩ wa candle lighting nĩruo ndĩrekĩrĩte number 1 thĩinĩ wa program. Mũtiona ũrĩa Ngai arutaga wĩra? Ngai arutaga wĩra ũguo. Rĩrĩa mainire ndauga atĩ niona ndirakĩoya atĩ mũtungatĩri nĩ arendete nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya ũguo rũciũ mũke candle lighting nĩgetha tũgĩe na ihinda rĩa gwĩka igongona rĩu na Ngai witũ nĩ agatũrathima. Nĩ mũthenya wa rũciũ committee yarĩkia. Mũtungatĩri ũtanatũhoera rĩ chairman yũka rĩu ningĩ wera mũtungati ambate kĩrĩma rũgama haha. Andũ aya tondũ nĩ maruta wĩra mwega rĩ we ũkũruta ũrĩkũ? Ĩti kũmacokeria ngatho? Ũmacokeria andũ aya ngatho ũmere nĩ wega nĩ ũndũ wa wĩra ũcio warutĩka ta committee na arĩa angĩ othe makoretwo participate. Ũmacokerie ngatho. Ngatho icio maigue nĩ ciaingĩra nginya thĩinĩ wa mahĩndĩ. Ĩti wega kumania na hau rĩ nake mũtungatĩri oerere tũhingĩrwo na mahoya na niĩ wakwa nĩ ndarĩkia. Ngai amũrathime. Thank you Pastor Kamau. Ngai arokũrathima. Nyambe ngĩcokie ngatho cia mbere na itanacokia njuge njĩtagwo mũtungatĩri Mwangi wa Icong'e na Jesu na niĩ twĩ ndũgũ. Mwathani arogocwo. Nĩngwenda kwamba gũcokeria Ngai witũ ngatho tondũ hĩndĩ ĩrĩa twaikarĩte thĩ na tũkabanga ũhoro ũyũ kana tũkawĩciria nĩ tũkoretwo tũkĩhoya Ngai nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ areke ũkinyanĩre na we Ngai ũrĩa wathaga rĩera na agatũhe mĩhũmũ ya kũhuhia githĩ tiwe ũkinyanĩirie ndeto ĩno. Nĩ ũndũ ũcio ngatho cia mbere ngwamba kwĩra Ngai nĩ wega ona nĩ tondũ wa gũtũhe rĩera rĩgatũ favor kũhota gwĩka ũũ tweka. Mwathani arogocwo. Wa kerĩ nĩ ngwenda gũcokia ngatho citũ kũrĩ kanitha ta committee ĩrĩa ĩrũgamĩrĩire wĩra ũyũ, bishop, presbyter, mareverend marĩa mwĩkuo na atungatĩri othe na shirika a kanitha wa worldwide na elders ndikariganĩrwo nĩo nĩ tũrutithanĩtie wĩra nao mwega. Ngai aromũrathima. Nĩ mwatũrathima mũno ona rĩrĩa tuma service-inĩ ya kanitha na bishop nĩ watwarĩrĩria nĩgetha tũheagwo gĩtĩo na ona rĩrĩa twabatithia andũ ona wĩra ũcio wĩ mũritũ tũkaheo gĩtĩo. Niĩ hĩndĩ ĩyo kũhunjagia nĩ ngũiguaga maneni ũrarĩrĩria ona he mũtungatĩri harĩa wĩhũgũrire anyona atheka. Ngai arokũrathima. Ndigũtenderia ndeto icio. Wa kerĩ nĩ ngwenda gũcokia ngatho kũrĩ wana kamati arĩa tũkoretwo nao na makĩria office yakwa ĩrĩa ndongoretie ta chairman tondũ wa gũtongoria mũbango ũyũ na ũgakinyanĩra. Ngai aromũrathima. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ngwenda gũcokia ngatho kwĩ family tondũ kũrĩ andũ ũngĩthiĩ thĩinĩ wao ta family hihi ũkĩenda kũmateithia no ũkaremwo nĩ ũrĩa maragũtindĩka. Family ĩno nĩ ikoretwo ĩ njega na marĩ akirĩrĩria na magatũhe mweke nĩgetha tũnyitanĩre nao gũbanga maũndũ maya nginya tũhurũkie ndungata ya Ngai. Ũguo family Ngai aromũrathima. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ngwenda gũcokia ngatho kũrĩ ateti arĩa me gĩtĩ-inĩ na arĩa marenda itĩ tondũ onao no manyitanĩire na ithuĩ na ona rĩu nĩ tuona manyitanĩire na ithuĩ mũcango-inĩ ũyũ onao Ngai aromũrathima. Njokie ngatho kũrĩ andũ a biacara arĩa Ngai amahotithia gũka na ona arĩa matũkorete kũrĩa mũciĩ kamati-inĩ ĩyo ĩngĩ ya ĩrĩa ĩracanga mbeca kana ĩraruta mbia nĩ tondũ wa mũthenya wa mbario.
Ngai witũ aromũrathima. Na njokie ngatho kũrĩ arata othe arĩa manyitanĩire na ithuĩ kũrĩa mũciĩ rĩrĩa tũretha mbeca nĩ tondũ wa mũthenya wa Wednesday tũkinyanĩrie maũndũ mau, na ona rĩu ningĩ nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ, na nĩ mwĩtĩkĩrire gũka, ona mũkoretwo mũgĩũka kũrĩa mũciĩ mũkarehe indo cianyu, na ona gũkũ mwaigua no mũgũka. Ngai witũ aromũrathima na amwĩke wega. Mũndũ wothe wĩiguĩte atĩ nĩ ahotete kũnyitanĩra na ithuĩ ũhoro-inĩ ũyũ na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, kwa niaba ya family na kamati, nĩ tũkwenda kuga Ngai witũ aromũrathima. Ngai ũrĩa ũroranaga aromũrora, na ũriku-inĩ wa ngoro cianyu maũndũ marĩa mwĩrirĩirie Ngai arotũma makinyanĩre. Ngai aromũrathima. Ngai aromwehereria kĩeha ta gĩkĩ amũhe gĩkeno. Ngai witũ amũrathime. No twage ciugo nyingĩ cia kuga, no ũma nĩ atĩ Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ aromũrũmbũiya na njĩra ya mwanya. Ngai witũ aromũrathima. Karibu sana Reverend. Unajua amesema watu wote wabarikiwe, lakini hakusema na nibarikiwe. Sinasi tumnyoshe mikono tuseme abarikiwe. Jina la Bwana lisifiwe sana. Kuna mchungaji amefika, na kwa sababu ya ni mkulima, ni mpiga biashara na ni mchungaji, si ulete mali yako kwa sababu ni mali umelete. Siwezi kosa, naweza kosa kuona wengine lakini si wewe, na si mimi naitisha. Wacha nikuletee mwenye kuitisha pesa. Waya ate uri kutoka haha. Ukaha. Ndugecirie ni simple haha. Eni, na waroe ukire haha. Na aria muroka mukire haha. Ni nie mundoci. Ni urona ndugamirĩirwo nĩa haria thutha. We ndukanyone o uguo. Ti mutungatĩri ũgwĩtagia mbia nĩ niĩ. Nĩ tũĩ mũthuri ũyũ nĩ arutĩte wĩra mũnene mũno, no rĩu ũka haha. Warehe ciothe. Eni nĩ ũrutĩte wĩra. Mũtungatĩri Ngai akũrathime, nĩ atũrehera ciringi 2,000. Eni. Aya angĩ mokĩte. Mũkĩre haha. Ũkĩrai haha. Ndokĩra ihenya tondũ kwa ica ndona warũĩ. Mũtungatĩri ona ndikũmuonete. Thengiũ mũno mchungaji. Bwana akubariki sana. Yes, asifue sana. Turagera haha. Tukaruta indo iria twĩ nacio. Watumwo nĩ nyina Shiko. Watabe, mnajua Watabe anafanya biashara hapa center 500. Mungu akubariki sana. Wewe si yaku tondu ni Watabe wa gutuma. Sawa. Alikuwa ameparticipate, Mungu akubariki sana. Watigo ucio niki kana akwira we niwe mutongu. Magutire itheru. Kai wetema. Wanegero ni uria okia guikiririe. Bwana wabariki, wametuletea 600. No angatuma nacio. We, tutiuma nacio. Bwana wabariki, mutungatĩri ngamarathio magiukaga borithi mukuhe ki. Najua hata wao labda wanaweza niletea kitu. Rĩu nĩ gwĩtia na andũ a mbembe arĩa mekwanĩkĩte mbembe haha rĩu mathire kũ? No wega Ngai amarathime, rĩu no tũhoerwo. Thank you, nawe rathimo muno. Niseme kwa niaba ya kanisa letu la Worldwide, mbarikiwe na Bwana. Bwana ajuae kunyosha mkono na kubariki, au nyoshe mkono wake juu yenyu, awabariki na watende mema. Chochote ambacho umetoa, Bwana akakuongezee mara 30, mara 60 na mara 100. Na ni kwa sababu Bwana ni mwaminifu, utapokea baraka zake. Jina la Bwana lisifiwe sana. Hata nami nitatoa heshima zangu kwa ofisi yetu kuu ya region, the same case na ofisi ya presbytery, kwa sababu ya kujitoa na kuwa pamoja nasi.
tuseme tumefurahia na Bwana wa uzima awabariki. Jina la Bwana lisifiwe sana. Haya maeneo ndio yetu, na wakati uongozi unapofika kwetu tunaona ni heshima kubwa, na kwa sababu hiyo mbarikiwe na Bwana. Pamoja na hiyo, nimekumbushwa ya kwamba kama vile mmeona kwa mitandao ama kwa matangazo ya kwamba mazishi itakuwa hapa Subukia. Service ya mazishi hayo yatafanyika kule shule la Mumui. Kwa hivyo mambo yote, hakuna mambo itarudi upande huu. Tutokapo Nakuru tutakuja tumeelekea kule Mumui Primary, na dhabihu itakuwa pale, kwa sababu hapo ndipo pamekaribia mahali tutakayempumzisha ndugu yetu. Kwa hivyo acha kwanza nisikie mkubwa vile anasema. Najulisho ya kwamba kuna jambo lilitukia isiwezekane tufanyie kule shule ndani, lakini upitapo tu kanisa la Catholic liko hapo mbele ya primary school, kuna mahali tutafanyia dhabihu letu hapo, kwa sababu kuna uwanja wa kutosha. Kwa hivyo mambo yote yanaendelea vizuri, ni kwa sababu Mungu ni pamoja nasi katika jina la Kristo Yesu. Jina la Bwana lisifiwe sana. Tumefurahi, na hata kwa sababu ya jamii hii, kwa sababu ya kutupa na kututia moyo, kwa sababu vile wamekaa wanafanya hata mioyo yetu ihisi ya kwamba Mungu anatenda. Jina la Bwana lisifiwe sana. Na kwa sababu sasa tunaingia tamati ya mkutano wetu, ninataka kumleta kinara wetu presbyter aweze kutubariki na kufunga kwa maombi katika jina la Kristo Yesu. Si Bwana wa uzima awabariki na watende mema. Thank you to appreciate our master of ceremony, Pastor Kamau, kwa sababu ya kutuongoza vizuri. Walikuwa wamesema uitishe pesa, mimi nilikuwa ninasema hii sauti inakaa kama ya mama, ataweza kuitisha pesa, na ukweli ni kwamba una mbinu na Mungu amekusaidia, amekupaka, amekupa neema hiyo, na kwa niaba nilikuwa nimesema hii sauti ya Kithure ita manage, lakini nashukuru Bwana kwa sababu hata hivyo umetusaidia. Mungu akubariki sana, hiyo neema imetosha, na kwa hivyo tutaomba, alafu baadaye mchungaji Kamau haondoki, bado hiyo neema iendelee. Hewa ungeona oyo wa githomo. Okay, so oka tu muoroto urari ucio, muoroto no ucio. Ni murata wakwa kuma kanitha wa Muthabau, kwanza ni mchungaji kuja turagerera haha. Bwana akubariki kwa sababu ya kuja, Bwana akubariki. Tukifugiwa na maombi, mimi nitaachwa hapa nikiendelea kudirect watu mahali watakapoenenda. Woka ihinda riria riagirire, haujachelewa. Ni indo turaruta indo tirona nio mbere ya andu ya hatire ko tiguoko kuhithe tiguo andu a Ngai. We ici ni turacionania itire na haria ange maraingira. Hebu ambia hao wadada wakatie hapa wakuje hivi, kwa sababu ni vizuri. Bwana akubariki. Age tutuma na maya 300 muhurire irohe. Bwana akubariki sana. Muguthiete kanitha umuthi. Wangari ni oke ndero Wangari na muheshimiwa Gaicũhie ni atutumira ciringi 5,000. Aria muroka guo ni moke ukirai haha haya. Na Wangari ni oke tiga kondicoka haha uka arauga on bi ni wega. Habari zenyu? Naitwa Wangari wa Yeruman.
Ni saa hizi tu mheshimiwa amenipigia simu na ametuma 5000 na ametuma rambirambi. Mbarikiwe. Mheshimiwa gaicohie sawa umwire ni twake na muno muno acio maikara thiku ukai nigetha mukihoerwo ri nimuona presbyter rugamite haha nigetha kiria mukuruta ri mahoya mathi wega mahoya mathi wega turathimithio aria othe turutite nzuri sana nzuri sana ni haha ni ndiramukira ametuletea 200. Bwana akubariki sana 100 na pia 500 ni Bwana awabariki sana riu tukihingirwo na mahoya ri matirutite hau ni hega Amen. Tunashukuru na tunafurahia na tunajivunia kwamba Mungu ametupa neema hiyo na tumefanya kile ambacho tulifaa kufanya, na tunaaminia Mungu pia ya kwamba mahali ambapo tumefika tunampa utukufu, na mahali ambapo tunaelekea bado tunamtumainia, na omane ati maundu mothe no mekurikirira. Mungu atatufanya mambo mazuri na atakumbuka jamii hii na njĩra ciake iria citathundurĩkaga na iria citerĩgagĩrĩrwo no ekugerera nĩgetha oke eke andũ aya ake wega. Ageraga njĩra citerĩgĩrĩirwo agoka na ageka maũndũ. So tunaamini kwamba Mungu atazidi kufanya mambo mema na makuu kwa jamii hii kwa sifa na utukufu wa jina la Bwana Yesu. Wacha tushukuru Mungu kwa sababu ya neema hiyo na umbali ambao ametuleta. Tunakupa sifa zote Bwana, utukufu na heshima kwa sababu ya uwepo wako ambao Bwana umekuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu Bwana umetuongoza na umetusaidia tangia wakati ambapo Bwana tulianza ibada hiyo ya memorial, ibada ya kulisikia neno lako na hata kuzungumza maneno ya mtumishi wako aliyetuacha. Na pamoja na hivyo Bwana tumeingia katika sehemu nyingine ya pili ambao Bwana imekuwa ni sehemu ya kutoa sadaka na mali zetu ili mfalme wa amani tukaweza kukamilisha shughuli zilizo mbele zetu na hata tukaweza kutimiza kusudi ambalo Bwana lilikuwa limetufanya mfalme wa amani tukutane. Upokee sifa zote kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umetubariki Bwana na umetupa neema ya kufika hapo. Nataka kuomba baraka kwa kila mkono Bwana ulionyoshwa. Bwana neno lako ni la kweli kwamba mfalme wa amani aburudishaye wengine, mfalme wa amani nawe Jehova Mungu utaweza kumburudisha. Asante kwa sababu watumishi wako wamefika hapa, wameleta dhabihu zao na matoleo na michango yao siku ya leo ili wakaweza kunywesha jamii hii. Ni kwa sababu wakati huu inahitaji kunyweshwa. Asante kwa sababu mkono wako ulio na baraka na mkono wako ulio na utajiri wote utaunyosha kwa kila mmoja wao ili mfalme mwema ukaweza kuwabariki na Jehova Mungu ukaweza kuwafungulia milango katika jina la Yesu. Nazo sifa zote Bwana na utukufu na heshima zikurudie. Naomba baraka kwa kila aliyefika mfalme wa amani na akaleta mchango wake. Kuna wale ambao Bwana wamekuwa kitutazama katika mitandao, wamefuatilia ibada hii mfalme wa amani, na baada ya kufuatilia ibada hii wametuma dhabihu zao na michango yao. Hata na wao mkono wako uliona utajiri wote ukawafikie mahali popote walipo Bwana, ukawabariki. Pokea sifa zote Bwana na utukufu na heshima unapobariki kila mmoja ambaye Bwana amehusika, na hata unapobariki uongozi wa kamati yote Bwana ikabarikiwe na wewe, na pamoja na hivyo ukabariki ofisi inayoongozwa na mwenyekiti wa kamati hilo mfalme wa amani, pamoja na ofisi yote kwa jumla Bwana tuwakabidhi mikononi mwako mfalme mwenye nguvu, ili ukaweza kuwabariki na kuwatenda mambo mema. Amani yako kwa jamii mfalme wa amani, tuomba kwamba Bwana ikazidi kushuhudiwa katika jina la Kristo Yesu. Mahitaji yote ya jamii hii tunakuaminia kwamba Bwana utakuwa pamoja na wao na utazidi kuwasaidia siku zote kuanzia leo katika jina la Kristo Yesu. Pokea sifa zote Bwana, utukufu na heshima kwa sababu utakuwa pamoja nasi, na ni kwa Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu twaomba na hata kuamini. Amen. Bwana wabariki na wajalie neema
na mchungaji Kamau ataendelea tu kutazama kuona gariria no kuiroka uka niguo twere. Tumeshukuru sana bila kusahau na Mr. na wakatupatia mpaka wakafungua boma yao ili tuweze kuitumia. Tunashukuru sana. Kwa hivyo nitafikisha ya kwamba pia nao wamebarikiwa na Mungu sana. Kwa hivyo tunaweza sasa, wale tulio hapa tunaweza kuondoka tukigojea wale wengine ambao watakuwa wakija. Baraka za Mungu zifuatane na nyinyi, na tumeshukuru sana sana sana. Rwimbo no rwikirwo tugietagirira andu ni njui no meguka. Kai amurathime muno muno muno. Muthie na wega wa Jehova.